Hello everyone, Namaskara ellarigu. I welcome you all back to Physics Wallah once again. Students, in this particular session, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋವಂಥ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 2 and 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 4 and 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದೆಮ್. 3 marks 4 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ chapter number 1. Okay, let's get started. Right, from the chapter solutions nodri. Usually nimage solutions chapter electrochemistry matte chemical kinetics ee particular physical chemistry session inda nimage numericals ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. So let us focus on the numericals first. Okay, right, ille nodri students. Number 1, if nitrogen gas is bubbled through water, and if nitrogen gas is mixed in water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen? And the question is asked about what? Number of millimoles of nitrogen kedidare. How many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? 1 liter of water means that they have that what is that they have given you? Yen kottidare? Volume of water kottidare, which is 1 liter. 1 liter is nothing but what? 1000 ml. Density of water being prati 1 ml ge 1 gram irutte. So therefore, what is the mass of water we need to consider here? Mass of water comes out to be 1000 gram barutte. Is that clear? Right. Assume that the nitrogen exerts a partial pressure. Matten kottidare nodri. Partial pressure of nitrogen ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.987 ಬಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಗಿವನ್ ದಟ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ KH ಎಷ್ಟು? at 293 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 76.48 ಕಿಲೋ ಬಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಬಾರ್. ಸೊ 76.48 into 10⁻³ ಬಾರ್ ಆಯಿತು. Okay, so they have given you Henry's law constant, partial pressure of nitrogen, mass of water, volume of water, kottu number of millimoles kedidare. So you cannot directly jump into number of millimoles illi. So first partial pressure matte mole fraction use ಮಾಡಿ, partial pressure matte Henry's law constant use ಮಾಡಿಕೊಂಡು mole fraction calculate ಮಾಡ್ರಿ by the formula. ಯಾವುದು? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತದ? ಪಾರ್ಷಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು KH ಇಂಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಪಾರ್ಷಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 0.987 ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ KH? 76.48 into 10⁻³ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0.987 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 76.48 into 10⁻³. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ? 9.87 into 10⁻⁻1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7.648. 7.648 into 10 ಅಂದರೆ 10⁻⁴ ಆಯ್ತಿದು. 10⁻⁴ ನಾನು ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ -4, -4 -1 ಅಂದರೆ -5 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. 9.87 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7.648. 9.87 divided by 7.648 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1.290 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೇಳಿದಾರ? ಇಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? mole fraction of nitrogen is number of moles of nitrogen divided by total number of moles of all component. Which are the two component? Nitrogen is bubbled in water ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. Is that clear? So mole fraction of nitrogen ಅಂತೂ ಬಂತಲ್ಲ ನಮಗೀಗ. So left hand side we are going to have 1.290 into 10⁻⁻5 is equal to number of moles of nitrogen ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, divided by
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್? ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1.290 into 10 raised to minus 5 is equal to number of moles of nitrogen divided by number of moles of nitrogen plus 55.55. Is that clear? So considering nitrogen number of moles of nitrogen can be very less compared to high amount of water. As far as mole fraction nodid kudle gottagatte number of moles of nitrogen is very little, so I will ignore it. Therefore na ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಈಗ? 1.290 into 10 raised to minus 5 is equal to number of moles of nitrogen which I don't know divided by small quantity na ignore ಮಾಡಿಕೊಂಡು I will only write 55.55. With that ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? number of moles of nitrogen is equal to 55.55 into 1.290 into 10 raised to minus 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೀಗ ಅಂದರೆ 55.55 ಇಂಟು 1.290 ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 71.6590 ಇಂಟು 10 raised to minus 5. ಏನಿದು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ಗೆ 1000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. 71.6590 ಇಂಟು 10 raised to minus 5 ಇಂಟು 1000 ಅಂತಂದರೆ 10 raised to minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.7165 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0.7165. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. One of the important concept, the formula is extremely important, calculation is extremely important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ. 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದಾವ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್, ಪ್ಯೂರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು? 200 mm of Hg. ಆಮೇಲೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಅಂದರೆ CH2Cl2. ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 4.15 mm. 4.15 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ? 25.5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 25.5 ಗ್ರಾಮ್. ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ CH2Cl2. ಅದರ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 40 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 40 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಫೇಸು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಫೇಸು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನು ಕೂಡ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ದು ಪಾರ್ಷಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. This is based on Raoult's law of relative lowering of vapor pressure, where both of them are volatile components, both of them are liquid components. Avaga, when both of them are liquid components, nimma formula ಏನು? Partial vapor pressure of each component is equal to product of the mole fraction of that component and vapor pressure of its pure component. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? So therefore, partial pressure of only chloroform ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? Partial pressure of only chloroform ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಬೇಕಾದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಆಮೇಲೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು? 200 mm into mole fraction of this. Mole fraction of this andre number of moles of CHCl3 divided by total andre ಎರಡು ತರದ್ದು ಸೇರಿ.
ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಎಷ್ಟು 4.15 ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್. ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೀಗ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ಕಾರ್ಬನ್ನು 12, ಹೈಡ್ರೋಜನು 1, ಕ್ಲೋರಿನು 35.5 ಇಂಟು 3 ಅಂದರೆ 106.5. ಎಸ್ ಸರ್ನು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಕೂಡ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 40, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ 12, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು 35.5 ಇಂಟು 2 ಅಂದರೆ 71. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ denominator, this is 12 plus 1 plus 106.5, 13 plus 106.5 ಅಂದರೆ ಇದು 119.5 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 25.25. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 25.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 119.5, 25.5 by 119.5 ಅಂದರೆ 0.2133. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 40 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 14, ಐ ಮೀನ್ 1 2 3 4 5, 7 8 9 10, 105. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. 2 4 5 7 and 8, this is 85. Yeah, 40 upon 85, 40 upon 85 should be 0.4705 ಬರುತ್ತೆ. These are our number of moles. Total number of moles ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಸೇರಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 200. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 0.2133. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಆರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದು 200 ಆಯಿತು. ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.2133 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0.2133 plus 0.4705. Is that clear? 0.2133 plus 0.4705 should be 0.6838. 0.6838. And this should be 4.15 into 0.4705 divided by 0.6838. Is it not? So this should be 0.2133 divided by 0.6838. Right? This is, let me check it again. The 0.2133 divided by that. Okay, fine. So that should be 0.3119 into 200. So this should be 62.38 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಂದರೆ 0.4705 divided by 0.6838 into 4.15. this should be 2.85. ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ 62.38 ಪ್ಲಸ್ 2.85 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 1 5 13, 1 1 1, 4 1 8 12 1, 3 4 5 65.23 mm. ಇದು ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 62.38 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 65.23. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 62.38 divided by 65.23. 62.38 divided by 65.23 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.9563. ಏನಿದು? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಎಷ್ಟು? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ divided by total pressure. What is the partial pressure? 2.85 divided by total pressure is to 65.23.
So all put together you should be getting 2.85 divided by 65.23. ಎಷ್ಟು ಬಂತು 0.043 ಬರುತ್ತೆ. This is your mole fraction in the vapor phase of dichloromethane. So ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ 1, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ 2, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ 3. Is that clear, students? This is how you should be solving it. All put together ನಿಮಗೆ 3 marks, or sometimes if there are too many calculation, they can even extend up to 4 marks also. Very important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ಪ್ಯೂರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 200 mm. ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದರಿಂದ? ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಅಂದ್ರೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಅದು ಯಾವತ್ತು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಏನಂತ ತಗೋರಿ? W2 ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಎಷ್ಟದು? 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 78 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಯಾವುದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಿ? W1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 78 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ಆ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟು 78 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ 195 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟು. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು? 195 mm. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಬಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M1 ಬಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M2 ಬಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಏನು? ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 78 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ಈಗ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? P0, P, W1, W2, M1 ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ರೈಟ್. ಸೊ ದ according to the law of which is the relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of the solute. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W2 M1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ W1 ಇಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, P0 ಅಪಾನ್ P0 ಮೈನಸ್ P ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹಿಯರ್. So this is your formula. Direct formula to calculate molecular mass according to Raoult's law of relative lowering of vapor pressure. So what is your W2? W2 2 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M1 ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟು 78. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಎಷ್ಟು? ಅದು 78 ಇಂಟು P0 ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟು 200. P0 minus P 200 minus 195 ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲೇ, ದಟ್ ಈಸ್ 5. ಸೊ 78 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯುವರ್ M2 ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು 200 400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 80. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಮಾಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. Is that clear? 3 marks ಅಂತಿದೆ. They can even go for 2 to 3 marks question ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. Is that clear, students? But these are the concepts on which problems are asked. Okay na? Next ನೋಡ್ರಿ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಅಗೇನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಿ? P0 ಎಷ್ಟು? 23.8 mm. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. 50 ಗ್ರಾಮ್ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 850 ಗ್ರಾಮ್ ವಾಟರ್.
50 ಗ್ರಾಮ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ W2 ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 50 ಗ್ರಾಮ್. ಆಮೇಲೆ W1 ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 850 ಗ್ರಾಮ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮೊದಲೇನು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. P0 ಮೈನಸ್ P/P0 ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ NH2CO NH2 ಏನಿದು ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟು NH2CO NH2 ಅಂತಂದರೆ 60 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಗುತ್ತದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ M1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದು ವಾಟರ್, ಎಷ್ಟು 18 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, W1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, W ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, M1 ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, M2 ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ P ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ P0 ಮೈನಸ್ P/P0. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೋ? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ? We know that P0 minus P/P0 is equal to what? W2 M1 upon W1 into M2. Is that clear? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು M2 ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಈಗ M2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ವಾ, P0 ಮೈನಸ್ P/P0 ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ W2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 50. ವಾಟ್ ಈಸ್ M1? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ನೀರಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 18. W1 ಏನ್ರಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು 850 ಗ್ರಾಮು ಇಂಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು ಯೂರಿಯಾದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 60. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, 6 1 6 6 3 18. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಾವು 5 ಇಂಟು 3 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 850 ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ರೈಟ್. ಒಂದು 0 ಹೋಯ್ತು, 6 1 6 6 3 18 5 3 15 ಬೈ 850. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 850 ಅಂದರೆ 0.0176. ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ನೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏನು P0 ಮೈನಸ್ P/P0 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು 0.0176. P0 ಗೊತ್ತಿದೆನಾ ನಮಗೆ? ಡು ವಿ ನೋ P0? ಎಸ್, 23.8 ಮೈನಸ್ P ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, divided by 23.8. On the right side we are having 0.0176. So illi 23.8 minus P as it is hange irli. So now we are going to have 23.8 into 0.0176. 23.8 into 0.0176 ಮಾಡಿದರೆ 0.4188 ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು P ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತರ್ತೀನಿ, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 23.8 minus 0.4188. Is that clear? So ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಫೈನಲಿ 23.8 minus 0.41888. So 23.38 students. 23.3811. This is a P partial pressure of the solution again in mm. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರು, ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರು. This is for definitely 3 marks ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಓಕೆ, at 310 Kelvin the vapor pressure of an ideal solution, ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, it is containing 2 moles of A and 3 moles of B. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles of A is 2, number of mole of B is 3, ರೈಟ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 550 mm. The vapor pressure of ideal solution containing 2 mole of A, 3 mole of B is 550. ಅಂದರೆ vapor pressure, total vapor pressure of the solution with A and B ಎಷ್ಟಿದೆ
550 mm ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ at the same temperature if 1 mole of B is added, B 1 mole ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4. A ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ಲ. if 1 mole of B is added to this solution, A ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. B 1 mole ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಇದ್ದದ್ದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 10 ಅಂದರೆ 550 ಇದ್ದದ್ದು 560 mm ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬಿ ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಷಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹೌದಲ್ಲ? PT1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, PA1 PB1. PT1 ಅಂದರೆ ಇದು, PT1 is how much? 550. PA ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎ ಇಂಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ. ಇದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬಿ ಇಂಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 550 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PA0 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 + 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ PB0 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 PT2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. PT2 ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 560 mm. ಅದರಲ್ಲಿ PA0 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? PA0 ಇಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. XA ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? XA ಶುಡ್ ಬಿ, XA ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 2 + 4 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ PB0 ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ 4/6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ 1/5 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ 5 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 5 × 550 ಆಗುತ್ತೆ. 1/5 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 1/5 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತದ? 2 × PA0 ಪ್ಲಸ್ 3 × PB0 ಆಗುತ್ತೆ. 5 × 550, 5 × 5 is 2500, 550 ಅಂದರೆ 2750 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 PA0 ಪ್ಲಸ್ 3 PB0 ಆಯ್ತದು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2ದಲ್ಲಿ ಏನು ತೆಗಿತೀರಿ? 1/6 6 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. 6 × 560 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 PA0 ಪ್ಲಸ್ 4 PB0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. 6 0 6 6 36 3 3 3 6 5 30 1 33 3360 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 PA0 ಪ್ಲಸ್ 4 PB0. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. 4 is more ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 560 ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, 560 × 6 60 66 36 333 365 30. okay, this is right I guess. 50 55 25 25 55 25 okay 27. okay, ಈಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಮೈನಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? 3360 ಮೈನಸ್ 2750 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 PA0 2 PA0 ಎರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 4 PB0 ಮೈನಸ್ 3 PB0 ಅಂದರೆ 1 PB0. So how much would be this? PB0 would be equal to 361 251 360 250 300 5 560 560 610 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 610 mm. ಸರ್ 360 250 300 400 500 560 560 610 PB0 ಸಿಗ್ತಾ. ಅದೇ ರೀತಿ how do you get PA0? Right, so let us substitute in one of them. Let us substitute in 3. Substitute PB0 in equation number 3. Equation number 3 ದಲ್ಲಿ PB0 substitute ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2750 is equal to 2 PA0 plus 3 PB0 ಅಂದರೆ 3 × 610 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2750 2 PA0 plus 300 313 3618
ಸೊ 2Pa0 is equal to 2750 minus 131830. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 750 750 850 850 ಒಂದು 70 8 ಅಂದರೆ 920 920 by 2Pa0. ಸೊ Pa0 is equal to 920 upon 2 ಅಂತಂದರೆ that should be I guess 460. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 460 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 460, ಅದು 610. These are our answers. Is that clear students? I repeat, ಇಲ್ಲಿ 3 into 610 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 610 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ 1830 ಆಯ್ತಲ್ಲ, 1830 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ 1 minus 1830, ಇದು 750 850 ಒಂದು 70 ಅಂದರೆ 920 920 by 2 ಅಂದರೆ 460. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿನೈ. ಕೇಳಬಾರ್ದಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದಿಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ 3 mark or even 4 marks sometimes. Is that clear? Right. Now Raoult's law ಆಯಿತು, ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ a solution of 2.5 gram of non-volatile solute. Always I have told you, repeatedly ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, mass of solute ಅನ್ನ W2 ಅಂತ ತಗೋರಿ. W stands for mass, 2 stands for solute. A solution of 2.5 gram non-volatile solute. Solute ಎಷ್ಟಿದೆ? 2.5 gram ಇದೆ. In 100 gram of benzene, ಅಂದರೆ mass of benzene ಎಷ್ಟಿದೆ? Benzene is what? 100 gram ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೋದು ಸೊಲ್ಯೂಟು, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೋದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು. ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 100 gram. Boils at a higher temperature of 0.42 degrees Celsius than the boiling point of pure benzene. ಪ್ಯೂರ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ 0.42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದು. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗಿರೋದೆಷ್ಟು? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಎಷ್ಟು? 0.42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಅಂದರೆ M2 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಲಾಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದರೆ KB ಎಷ್ಟು? 2.67 ಕೆಲ್ವಿನ್ kg per mole. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 0.42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 100ನಿಂದ 101 ಡಿಗ್ರಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ 1 ಕೆಲ್ವಿನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರಲಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ with respect to delta TB, what is the formula for M2 you have? Is that clear? From elevation in the boiling point formula, we know that molecular mass of the solute is equal to 1000 kBW2 divided by delta TB into W1. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಇಂಟು KB. KB ಎಷ್ಟಿದೆ? 2.67 ಇಂಟು W2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ TB ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಲಿವೇಶನ್ 0.42 ಇಂಟು W1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 100. 20 ಹೋಯಿತು. ಸೊ 10 ಇಂಟು 2.5 25. 25 into 2.67 divided by 0.42 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ 25 into 2.67 25 into 2.67 divided by 0.42 ಅಂದರೆ 158.9. 158.9. What is this? Molecular mass of the solute. Unit ಏನು? ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಡೆಲ್ಟಾ TBನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ TB ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. W1 ಕೇಳ್ಬೋದು, W2 ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ 15 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ನೋನ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಮತ್ತೊಂದು
ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಟಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. 15 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅನ್ನೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಾಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ W2 ಎಷ್ಟು? 15 ಗ್ರಾಮ್. 15 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಾಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್. ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ವಾಟರ್. ಏನಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಿ? W1 ಎಷ್ಟು? 450 ಗ್ರಾಮ್, 450 ಗ್ರಾಮ್. The resulting solution was found to freeze at. Entire solution was freezing at. ಅಂದ್ರೆ solution the freezing point ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Solution the freezing point ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದು? TF is minus 0.34 degrees Celsius. What is the molecular mass of this material? ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Provided your KF value, molar depression constant 1.86 Kelvin kg per mole. Is that clear? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ M2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಫಸ್ಟ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟಿ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್. ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವೈ ವಾಟರ್? ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು? 0. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 0.34. ಸೊ ಆಲ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.34 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಬರಿಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಸಿಗ್ತಾ? ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? M2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ M2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ 1000 ಇಂಟು KF ಇಂಟು W2 ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಂಟು W1. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1000 ಇಂಟು KF. KF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1.86 ಇಂಟು W2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 15 ಗ್ರಾಮ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.34 ಗ್ರಾಮ್. W1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 450 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು 0, ಇದು ಒಂದು 0. 15 1 15, 15 3 45. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 1 3 0.62 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? 100 ಇಂಟು 0.62 ಅಂದರೆ 62 ಆಯಿತು. 62 ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 100 ಇಂಟು 0.62 ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.34. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಅರೌಂಡ್ 62 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.34 ಅಂದರೆ 182. 182.35. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಿ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟಿ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ? ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನು, ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನು, ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು, ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಇಸ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ವಿತ್. ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟು? 60 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಮೋಲ್ಗೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 8.6 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್. 8.6 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8.6 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 ಲೀಟರ್. 8.6 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 8.6 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಅನ್ನ ಪೈಯು ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ವಿತ್ 5% ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್, ಅದರದ್ದು 5% ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. 5% ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 5% ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
mass of that substance X is 5 gram, volume of that solution is 100 ml. ಆ 100 ml ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದರ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಮಾಸ್ನ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 100 ml ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾನು 1 ಲೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ 1 ಲೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 5 ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ 50 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು, 50 ಗ್ರಾಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು, 1 ಲೀಟರ್ ಇರೋದು. ಇದರ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, πx ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್. ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡು, ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಸೋಟೋನಿಕ್, ಇವೆರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C into R into T, or osmotic pressure is number of moles per unit volume into R into T. Is that clear? So that means osmotic pressure is directly proportional to number of moles if volume and temperature are same. Yes or no? So pi of the urea is equal to pi of the X andre number of moles of urea is equal to number of moles of X. What is number of mole formula? Mass of the urea by molecular mass of the urea. Mass of the X divided by molecular mass of the X. Mass of urea ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 8.6. Molecular mass of urea ಎಷ್ಟು? What is urea? NH2CO NH2 ಅಲ್ವಾ? NH2CO NH2. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 14, 2, 12, 16, 14, 2, 16, 32, 44, 58, 60. So 60 is the molecular mass of urea. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು, 5 ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 5% ಇದ್ದದ್ದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 5 ಗ್ರಾಮ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 100 ml. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ನೋನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 60 ಇಂಟು 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8.6. 6, 5, 30, 20, 3000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8.6. 3000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8.6. 3000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8.6. 348.83. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈ ತರ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, and you have something called as a non-ideal solution anta ide. Is that clear students? Right? You have an ideal solution, you have a non-ideal solution. In non-ideal solution alli you are having what? Type 1 is non-ideal, type 2 non-ideal. Illi ideal solution. First difference enri? First difference, what you will write? Simple agi baritini. They obey Raoult's law, right, at all concentration and temperature. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? Do not obey Raoult's law. Do not obey Raoult's law. Is that clear? ಇದು difference number 1. Difference number 2 ಏನು? ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? The force of attraction between the molecules of the pure components are equal to the force of attraction between molecules of the mixture. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? Force of attraction between the molecules of the pure component is more than the force of attraction between molecules of the mixture. ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಇದು force of attraction between molecules of the pure component is less than force of attraction between molecules of the mixture.
Is that clear? ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ 3, the change in volume upon mixing both components to form the mixture is 0. The change in volume upon mixing both components to form the solution is greater than 0, and here it is less than 0. Delta V upon mixing is less than 0. ಆಮೇಲೆ difference number 4, the change in enthalpy upon mixing both of them is 0, and here change in enthalpy upon mixing them. Since after mixing the force of attraction is less, they need more amount of energy, so that should be greater than 0. And here energy is evolved, delta H upon mixing is less than 0. Is that clear? Number 5 ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ. ನಂಬರ್ 5 ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? No change in temperature, delta T upon mixing is 0. ಇಲ್ಲಿ ಇದು delta H upon mixing is less than 0. Less than 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? I mean greater than 0 ಅಂತಂದ್ರೆ it is a endothermic process. It is a endothermic process where delta T would be, it is a endothermic process where change in temperature would be negative or less than 0. Is that clear? Otherwise what best I can write is, there will not be change in temperature. Illi enagutte, temperature decrease agutte. That is the best way to put it. And illi, since it is exothermic, mix madid kodle temperature increase agutte. Temperature illi increase agutte. This is difference number 5. Difference number 5. Is that clear? Finally, example on barad bedri. Example ille I will take it as benzene plus toluene ankolri. Illi non-ideal solution showing positive deviation. Positive deviation, I'll put it like, alcohol and water, and here I'll consider nitric acid and water. Yes, they react there. Force of attraction increases there in negative deviation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 3 ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 3+2 ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. 4+1, state Henry's law, state Raoult's law. What is molarity? What is molality? How does molarity vary with the temperature? Which of the following which is the concentration term that is varying with temperature? Which is not varying with the temperature? All that they may ask you. What is isotonic solution? What is degree of dissociation, degree of association? Right? What is want of factor? Is that clear? What is alpha? What is degree of association formula, dissociation formula, I value ಕೇಳಬಹುದು. All that ಎಲ್ಲ 1 marks ಕೇಳಬಹುದು. But here we are here for 3 to 4 marks or 2+3 ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೀವಿ. So these are all the things, students, which are extremely important for solutions chapter. Is that clear? I repeat again. Problem based on Henry's law. Problem based on Raoult's law. Problem based on Raoult's law of relative lowering of vapor pressure, right? And yeah, ideal solution, the same thing again. Amele problem based on elevation in boiling point, problem based on depression in freezing point, problem based on osmotic pressure, and definition and difference in the ideal and non-ideal solution. With that, now ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ next chapter ಹೋಗೋಣ. I think in solutions ಯಾವ questions ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Right. Okay, next from electrochemistry again 3 to 4 mark questions. Most of them are numericals again. Ille nodri, calculate the limiting molar conductivity of calcium chloride. Limiting molar conductivity lambda m infinity of calcium chloride ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಕೋಲ್ರಾಶಸ್ ಲಾ. ಕೋಲ್ರಾಶಸ್ ಲಾ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? at infinite dilution the molar conductance of the electrolyte is equal to sum of the ionic conductance of all the ions irrespective of their charges multiplied by the number of ions produced by 1 mole of the electrolyte. That is Kohlrausch's law. ಆ ಕೋಲ್ರಾಶಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವನ್ ಏನು? ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್
ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 119 ಸೈಮನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ Cl ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ Cl ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 76.3 ಸೈಮನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ, 2 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದಾವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್? ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 2 ಇದ್ದಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹರಿಬೇರಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮು ಒಂದೇ ಕ್ಲೋರಿನು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಜುಕಿನ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅವು ಮಹಾಪಂಡಿತಿರ್ತಾನ, ಅವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರ್ತದ, ಇಬ್ಬರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀರಿ, 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮು 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 2 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನ? ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 119 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಲ ತಗೊಳ್ರಿ. ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ 2 ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, 2 × 76.3. 119 ಪ್ಲಸ್ 2 3 6 2 6 12 1 1 1 2 7 14 1 15, ದಟ್ ಈಸ್ 0.6. 0.6 ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ. 9 2 11 1 2 5 ಅಂದರೆ 7, ಇದು ಒಂದು 271. ಎಮ್ ಐ ರೈಟ್? 100 250 60 70, ಎಸ್. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಷ್ಟಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸೈಮನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. Is that clear? They can give you for 3 marks also. 1 for the formula, 2 for the calculation. Yes or no? Right. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 0.01 m ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. 0.01 m ಅಂದ್ರೆ 0.01 ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಏನದು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Resistance of this solution is found to be 2220 ohm. 2220 ohm resistance. When measured in a cell having 2 electrodes, the area of cross section of the electrode is to 3.85 centimeters square. Placed 10.5 centimeter apart. Andre distance between the 2 electrodes is to 10.5 centimeter apart. ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/r into L/A. ವಾಟ್ ಈಸ್ L/A? Cell constant. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು reciprocal of the resistance into cell constant. So therefore K is equal to 1/r. 1/r ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2220. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 10.5. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? 3.85. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10.5 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 2220 220 ಇಂಟು 3.85 ಅಂದರೆ 8547. 10.5 divided by 8547 should be 0.00122. So this is my K. Is that clear? So specific conductance should be 1.22. So what is specific conductance unit? 1/ohm andre Simon. Centimeter by centimeter square. Centimeter cancel agi 1/centimeter andre per centimeter.
ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ಪರ್ ಓಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆನ್ಸರ್. ಅಗೇನ್ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. 1 ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, 2 ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಏನೇನು ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೋಲ್ರಾಶಸ್ ಲಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಯರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಏನ್ರಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಈ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 electrodes. It has 2 electrodes. One is the zinc electrode, in which zinc metal is dipped into 1 molar zinc sulfate solution. ಎರಡನೇದು, it has copper electrode. ಅಲ್ಲಿ copper is dipped into 1 molar copper sulfate solution as far as construction is concerned. Is that clear students? ಇಲ್ಲೇ ಈಗ how do you write it? You have zinc electrode, ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. And then you have copper electrode. Illi you have a zinc rod dipped into. You have an electrical device. Idu zinc electrode. Idu nimma 1 molar zinc sulfate solution. Idu copper metal or copper rod dipped into 1 molar copper sulfate solution. And you have a salt bridge. You have a salt bridge. Containing what? This is the salt bridge. Containing what? You can write saturated solution of same transport number, that is KNO3 anta baradre saku. Iga what will happen? When you connect them externally by means of wire, internally by means of salt bridge, ಏನಾಗುತ್ತೆ? At zinc electrode, oxidation takes place. At zinc electrode ಏನಾಗುತ್ತೆ? Oxidation. Zinc gives me ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. at zinc electrode ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ at copper electrode ಏನಾಗುತ್ತೆ? you will have Cu+2 taking up electron to give you copper, which is reduction. So overall cell reaction ಏನು ಬರೀತೀರಿ? The zinc solid is giving electron to Cu plus in the aqueous medium, taking up the electron and becomes copper solid, and zinc enters into solution as zinc ions. Idu cell reaction. Is that clear? Only zinc electrode heng represent ಮಾಡ್ತೀರಿ? Zinc solid separated by zinc plus 2 aqueous. Only copper electrode Cu+2 vertical line separated with copper solid. ಎರಡನ್ನು ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಂಟೈರ್ ಸೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? zinc solid Zn+2 aqueous salt bridge. Are you able to see this? No.
ಸೆಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? ಜಿಂಕ್ ಸಾಲಿಡ್, ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಫ್ 1 molar ಅಂತೂ ಬರೀರಿ. Cu plus 2 giving you Cu solid. Is that clear? The oxidation takes place here. There is an electron going from anode to cathode, and this is the conventional direction of current from cathode to anode. Is that clear? And this is going to be called as anode. This is going to be called as cathode. The charge on the anode is negative. Charge on the cathode is positive. It is rich in electron, therefore negative. It is going to take up the electron, therefore positive. Is that clear? Istu baribeku. Okay, what is there? Which are the two electrodes are there? Adannu diagram draw ಮಾಡಬೇಕು, labeling ಮಾಡಬೇಕು. Individual electrode ಅಲ್ಲಿ reaction ಏನು? Individual electrode ಹೆಂಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀರಿ? Cell reaction ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ reaction ಆಗುತ್ತೆ? Cell ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ represent ಮಾಡ್ತೀರಿ? All this if you do, ಇದನ್ನ 3 to 4 marks ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ you will get all. Is that clear, students? Right. To get the marks, what do you have to write? That is all important. Okay, right. Next. Represent the cell in which the following reaction takes place. Very important. 99% ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. Okay, represent the cell in which the following reaction is taking place. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, represent ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ represent ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ always remember, I told you to remember, ಏನು ಒಂದು ಲೋನ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಲೋನ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ L stands for left, O stands for oxidation, A stands for anode, N stands for negative. ಲೆಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನೋಡ್ ಅಂತೀರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆನೋಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ರೈಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. Represent the cell in which the following reaction is taking place. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ Mg+2 ಅಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ Mg+2 ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ನಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ +2ಗೆ. In that solution, what is the concentration? 0.130 m. ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್, ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಯಾವ್ದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Ag ಪ್ಲಸ್ ನಿಂದ Ag, Ag ಪ್ಲಸ್ ನಿಂದ Agಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Ag ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 10⁻⁻4 m, 0.0001 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೀಗ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಫ್ E0 ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. E0 ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? E0 ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ 3.17 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ನರ್ನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಏನದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? E0 ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ as 25 degrees Celsius ಓನ್ಲಿ. 0.0591 upon n into log of 0.0591 upon n into log of the concentration of the product. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನು? Mg2. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಯಾನ್ ಇದೆ? Mg+2 ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಅಯಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. Mg+2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೋಡ್ರಿ Ag ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಗಾನ್. Mg+2 ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೇಸ್ ಟು 1. Ag ಪ್ಲಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 2 ದೇರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ಈಗ E0 ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸಾರಿ, 3.17 ಮೈನಸ್ 0.0591 ಅಪಾನ್ n. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. Mg ದಿಂದ Mg+2 ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ n is equal to 2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ Mg+2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0.130 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Ag ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 10⁻⁻4 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
3.17 ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರಲಿ, 0.0295 ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಗಾನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಭಾಳ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಫಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 0.0295 ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು? ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ 1.30 ಇಂಟು 10⁻⁻1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. -4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -8 ಆಯಿತು. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ಸೊ 3.17 ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? 1.30 10⁻⁻8 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ +8 +8 -1 ಅಂದರೆ +7. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ EMF of the cell should be how much? 3.17 minus 0.0295 into log of ಏನು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಇದು? A and B ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ log of AB is what? Log of A plus log of B. ಎಷ್ಟದು? 10⁻⁷. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಯುವರ್ EMF of the cell is 3.17 into 0.0295. log of 10⁻⁷ ಅಂದರೆ +7. log of 13/0. log of 13/0 ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. 13/0 ನೋಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಐ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. log of 1.30. log of 1.30 is 0.1139. 0.1139. 3.17 0.0295 into 7.1139. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, 3.17. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ here. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 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 ಮೈನಸ್. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0.0295 into 7.1139 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0.2098. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಫೈನಲಿ 3.17 minus 0.2098, 2.9602 volt. This is your EMF of the cell. Is that clear? ಕೇರ್ಫುಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3.17 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ 3.17 ಮೈನಸ್ 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 ಮಾಡ್ರಿ, ಎಂಟೈರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಪ್ಪೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪವರ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ತಪ್ಪೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪವರ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ Nernst equation of EMF of the cell. Is that clear, students? Right. With this, let us go to the next one. Calculate the EMF of the cell. Same nodri. Calculate of the EMF of the cell. Calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place. Given E0 of the cell ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ representation ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Right? What is your EMF of the cell formula? EMF of the cell formula is E0 of the cell minus 0.0591 upon N into log of concentration of product. ಯಾವುದು? Ni+2 divided by ion in the reactant. ಯಾವುದು? Ag+. ಎಷ್ಟದಾವೆ Ag? 2. Power of Ag is 2. Ni plus is 1. E0 of the cell ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.05. 0.0591 upon what is the value of N? Ni ಇದ್ದದು Ni+2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 into log of Ni+2 is 0.160 ಐತಲ್ಲ, 1.60 into 10⁻⁻1 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Ag ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?
2 into 10 raised to minus 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು raised to square. 1 minus 0.5, 0.0295 into log of 1.60 into 10 raised to minus 1 divided by 2 square is 4 minus 6 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. Is that clear? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4 1s 4, 0.4s. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಂಚೂರು. 0.0295 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾನು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ 4 into 10 raised to minus 1 ಅಂದರೆ -1 -2 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. 10 raised to minus 6 ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ +6 - 2 ಅಂದರೆ +4, 10 raised to 4 ಆಯ್ತು. ಇದು ಲಾಗ್ ಆಫ್ 4 into 10 raised to 4 ಆಯಿತು. ಈಗ EMF of the cell is 1.05 minus 0.0295 into log of 4 plus log of 10 raised to 4. 1 minus 1.05 into 0.0295. log of 4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.60 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? log of 4 to be exact. log of 4 40 under 0 ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. 0.6020 6020 log of 10 raised to 4 ಅಂದರೆ 4. So 1.05 minus 0.0295 into 4.6020. So 1.05 minus. So now same as usual, just in the previous case, 0.0295 into 4.6020. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 2 square is 4, 10 raised to minus 3 square is -6, -6 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ +6. ಇದು 4 into 10 raised to -1 ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10 raised to -2 ಆಗಿತ್ತು. -6 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ +6 -2 +4, 4 into 10 raised to 4. Yeah, that's great. 0.1357. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು 1.05 ಮೈನಸ್ 0.1357, 0.9143. ಇದು ನಿಮ್ಮ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ತೀರಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, E0 ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ ಅದು? ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವುದು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? Ni ದಿಂದ Ni+2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? Au+3 ದಿಂದ Au, Au+3 ದಿಂದ Au. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. +3 to 0, ಇಲ್ಲಿ 0 to +2. ಇದೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ? ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಇದು ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು 3ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು 3 ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು 2 ಯೂನಿಟ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 into +3 +6, 3 into +2 +6, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಗೆ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು E0 ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. E0 ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೇನಿದೆ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೈನಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಯಾವುದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅಥವಾ ಯಾವುದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಇವು 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮರ್ತು ಹೋಗಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ E0 ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಗೋಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟು? 1.5. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು 0.25, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. 1.25 ವೋಲ್ಟ್. ಯಾವುದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. E0 ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ತಾ? ಓಕೆ.
ಈಗ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೈನಸ್ 0.059 1 ಅಪಾನ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ Ni plus 2. Ni plus 2 is raised to 3. What is there in the reactant side? Au plus 3. Au plus 3 is raised to 2. Okay na? E naught of the cell ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1.25 ಬಂತು. 0.0591 upon n. What is the value of n here? 3 nickel. Nickel is 0. 3 nickel plus 2 plus 6. 3 into plus 2 plus 6. ಇಲ್ಲಿ 3 into 0 0. 0 to plus 6 there are 6 electrons. Into log of Ni plus 2 value, Ni plus 2, Ni plus 2, Ni plus 2, Ni plus 2, yes, 0.1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. 0.1 ಅಂದರೆ 10 raised to minus 1 raised to 3. Au plus 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. 1 raised to 2 ಅಂದರೆ ಅದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು 0.6 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. We have to go for the accurate answer. 0.0591 upon 6. 0.0591 upon 6 ಅಂದರೆ 0.00985. ಇದು log of 10 raised to minus 1 raised to 3 ಅಂದರೆ log of 10 raised to minus 3. Log of 10 raised to minus 3 ಅಂದರೆ minus 3 into log 10. Minus 3 into log 10. 1.25 minus 0.00985. ಲಾಗ್ ಆಫ್ 10 ಅಂದರೆ 1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 3 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. 1.25 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 0.00985 ಇಂಟು 3 ಅಂದರೆ 0.02955. 0.02955 plus 1.25 is 1.27955 volt is the EMF of the cell. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 0.0591 divided by 6 ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋಣ. 0.00985, ರೈಟ್. 0.00985 ಇದನ್ನ ಇಂಟು 3 ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋಣ. 0.02955, ಎಸ್ ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1.279 ಇಸ್ ಯು ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ, ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಬಿಟ್ಟೀಗ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1.1 ವೋಲ್ಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಎನ್ ಎಷ್ಟಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಜಿಂಕ್ ಟು Zn plus 2 or Cu plus 2 to Cu, 2 electrons are getting, they are flowing, they are transferred. So n is equal to 2 ಆಯಿತು. ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? 1 ಫ್ಯಾರಡೆ. 1 ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂದರೆ 96,500. ನೆನಪಿರಲಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1.1. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ 2.2 ಇಂಟು 96,500 ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಇಲ್ಲ, 2.2 ಐತಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ 2.2 ಇಂಟು 96,500. 2.2 ಇಂಟು 96,500 ಅಂದರೆ 212,300. ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜಾಲ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇದೇ ಕಿಲೋ ಜೂಲಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2.3 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್. ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇವನ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ Kc given EMF of the cell ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.46 ವೋಲ್ಟ್. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ at what temperature? 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Cu+2 ಅನ್ಕೋರಿ. Ag ಪ್ಲಸ್ನಿಂದ Ag ಅಲ್ಲ, Ag ಪ್ಲಸ್ನಿಂದ Ag ಫೈನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 Ag ಇದಾವಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಿಮ್ಮ n is equal to 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲು ಮತ್ತು Kc ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? ಲಾಗ್ ಆಫ್ Kc is equal to n into EMF of the cell divided by 0.0591. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲಾಗ್ ಆಫ್ Kc ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ Kc n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು? 0.46 divided by 0.0591. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 2 into 0.46 should be 0.92 divided by 0.0591. ಅಂದ್ರೆ 0.92 divided by 0.0591, 0.92 by 0.0591 is 15.56. 15.5668. So this is our log of Kc, but Kc ಅಲ್ಲ ಇದು. Log of Kc is equal to 15.5668. So ಈಗ Kc should be what? Anti-log of 15.5668. Anti-log of 15 ಎಷ್ಟು? 10 raised to 15. ಈಗ anti-log of 0.5668 ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ. Anti-log of, so I don't have a log table and I cannot calculate it here. Okay, let me check. Yes, anti-log 0.56 under 6 mean difference 8 ನೋಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, 0.5668. So that should be, I'm not getting it here. I think, just check this, I may be wrong also here. 2465. I don't have log table. Log table ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 15 ಅಂತೂ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ತೆಗೆದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 0 ಉಳಿತಲ್ಲ. 0.5668 2465 ಬರುತ್ತೆ. 0 plus 1 is 1 digit. So therefore ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 2.465 into 10 raised to 15. Is that clear? Yeah. I'll check it again. Antilog values, you have to find it by yourself. I have downloaded antilog table only here. 0.56 under 6 mean difference 8. Okay, I'm not getting it. 0.56 under 6 mean difference 8. Okay, just check madri students. Okay, this value I am doubtful, but heng ತೆಗಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ this part I am sure. 0.56 under 6 mean difference ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, that should be your value here. Okay, right. Next, calculate the equilibrium constant for the reaction. Calculate the equilibrium constant for the reaction. Same again. Fe+2, Ce+4, Ce+3, Fe+3. Fe+2 ದಿಂದ Fe+3 ಅಂದ್ರೆ 1 electron is gaining.
+4 to +3, sorry, Fe+2 to Fe+3, 1 electron is lost. +4 to +3, 1 electron is gained. Is that clear? So your n is equal to 1 ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ n ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 1 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇ equilibrium constant ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? equilibrium constant is asked. So E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ E0 ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? E0 ಆಫ್ ಯಾವುದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ E0 ಆಫ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಸಿರಿಯಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐರನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿರಿಯಮ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0.771. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 1.61 minus 0.771, 0.839. 0.839 ಇದು ನಿಮ್ಮ E0 ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕೆ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ n ಇಂಟು E0 ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಬೈ 0.0591. ಅಗೇನ್ n is how much? 1. E0 of the cell 0.839 divided by 0.0591. So that should be 0.839 divided by 0.0591. So that should be 14.1962. So this is your log of Kc. So therefore your Kc should be anti-log of 14.1962. Anti-log of 14 ಅಂದ್ರೆ 10⁻14. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆಂಟಿ-ಲಾಗ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ರಿ 0.1962 ನೋಡ್ರಿ, ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಂಟು 10⁻14. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Kc ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇದು 3 marks or 2 marks. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗಿಬೇಕು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. Kc ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಟಿ-ಲಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಂಟಿ-ಲಾಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 10⁻that. ಇಲ್ಲಿ 100 ಇದ್ರೆ 10⁻100, 20 ಇದ್ರೆ 10⁻20. ಆಂಟಿ-ಲಾಗ್ ಆಫ್ 0.1962 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್. ಆ 2 ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಡೆರಿವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ 3 mark ಆಲ್ಸೋ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 4 mark ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ಡಿರೈವ್ ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us consider a first order reaction. Let us consider a first order reaction where R is giving me P. Since it is a since it is an equation where R is a reactant and P is a product, the rate of this reaction is given by the minus, because of the reactant whose concentration decreases with the time, minus a dr by dt is K into R. ಈ equation ಅನ್ನು ನಾನು rearrange ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ, that is like dr by R is equal to minus dt ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ minus K into dt. It is just like I have taken R on this side, minus dt on this side. So dr by R is minus K into dt. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ? Integrating equation 2 we get. Integrating equation 2. Integration of dr by R, where R is a concentration of reactant at time t, minus K into constant, that is integration of dt. Integration of dr by R is what? Ln of R minus K. Integration of t is dt is t plus c. Integration of dt is t plus c. This is my equation number 3. ಯಾವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ
ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ R0 ಆಗಿತ್ತು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ವಾಸ್ 0 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? R0 ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ವೆನ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 R ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R0. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3, ln of R becomes how much? R0. ಯಾವಾಗ? when t was 0. t 0 ಆಗಿದ್ರೆ R was R0 ಪ್ಲಸ್ C ಬರುತ್ತೆ. therefore C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೀಗ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. I will get the C value. C is the constant of integration. You have done it. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3. ಯಾವುದು ಇದು? ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ln of R is equal to minus KT. What is the C? C is plus ln of R0. Is that clear? ಈಗ KT ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ KT ಆಗುತ್ತೆ. ln of R0 ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ln of R ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ln of R at time t. Is that clear? Now this is of the form what? ln of A minus ln of B. ln of A by B is what? ln of A minus by ln of B andre ln of A by B. Is that clear? Converting the ln into log, we have K into T is equal to 2.303 into log of R0 upon R. R andre concentration at time T. So therefore our expression K would be equal to 2.303 by T into log of R0 by R. Confusion ಏನಾದರೂ ಆದರೆ you can call it as RT. ಅಂದರೆ concentration of the reactant at time T. Sometimes they have also derived it like this. Initial concentration R0 ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ A ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. In that case your formula shall be, your derived formula can be A upon A minus X. But ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ, because this is what is there in NCERT. Is that clear? R and R0 and RT. Is that clear students? ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದರೆ you will be having for 4 marks or even 3 marks. Is that clear? Right. Next. Derive an expression for rate constant of zero order reaction. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ zero order reaction. So consider what? Consider a zero order reaction. A zero order reaction where R giving P. ಇಲ್ಲಿ what shall be the rate again? Minus dr by dt is equal to K into reactant concentration. Since it is zero order, power is zero. Power is zero. Because power is zero, I can write minus dr by dt is equal to simply K. ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? In dr is equal to minus dt ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ minus K into dt. ಇದು ನನ್ನ equation number 2. Is that clear? Upon rearranging whatever you get, you have to integrate it. Integrating equation 2, that is integration of dr is equal to minus K into integration of minus K constant integration of dt. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Integration of dr is R minus K integration of dt is T plus C. Take it as equation number 3. The moment you get integrated equation, you have to apply the initial condition. You know, when T was equal to 0, your R was equal to R0. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. R ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? R0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಟೈಮ್ 0 ಇದ್ದಾಗ, ಮೈನಸ್ K ಇಂಟು 0 ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ಲಸ್ C. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ C ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? C is equal to R0. Equation number 4.
ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ at time t minus kt plus c, and what is c? c is simply r naught minus kt ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ, ಪ್ಲಸ್ kt ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು? r naught minus r. r is concentration at time t, r naught is initial concentration. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕೆ ಒಂದೇ ಈ ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆ r naught minus r by t ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 5 ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆರ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r naught minus rt by t, or k is equal to initial value ನೀವು a ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ at time t a minus x ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ t ಬರುತ್ತೆ. or you can write k is equal to simply x by t. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಇವು x by t ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ, and even ಇದು ಬರುತ್ತೆ. But in all that you have to derive this to not lose any marks. Is that clear? As per NCERT you can solve this. Is that clear? So this is for zero order students. So based on this we have got some numericals. First order reaction is 20% completed in 40 minutes. First order reaction is 20% completed in 40 minutes. Calculate the time required. Calculate the time required to complete 60% S2. ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. 20%ಗೆ 40 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ 60%ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು 20%ಗೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಮತ್ತು ಆ ಟೈಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ? 20%ಗೆ 40 ಮಿನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೆಂಗೆ? ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಎ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮದು 100% ಇರುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು? 20%. 20% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋದನ್ನ 20%. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟೀಗ? ಆರ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಆರ್ ಅಥವಾ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟು? 80%. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಕೆ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ? 2.303 by t into log of r naught upon rt. Remember rt itself is a minus x. Is that clear? 2.303 divided by t. T is how much? 40 into log of r naught is 100. rt ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಈಗ? 80% ಉಳಿದಿದೆ. 0 and 0. 2 4s are 2 5s are. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2.303 by 40. ಇದು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಬಿ. Is that clear? K is equal to 2.303 by 40. Log of 5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0.6990 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 0.6020 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ we have to go for the right answer, which is not really, that is 2.303 by 40 should be 0.0575. 2.303 by 40 ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 0.6990 minus 0.6020
should be 0.097. 0.097 multiplied by 0.0575 should be 0.0055775. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? I can write it like 5.5775. 3 ಡಿಜಿಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ, 3 ಡಿಜಿಟ್ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆ. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಿನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ 1/minute ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕೆ. ಇದು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಈಗ ಈ ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಟೈಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 60% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 60% ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ 2.303 ಬೈ ಕೆ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮತ್ತೆ R0/RT ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 2.303 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ? 5.775 ಇಂಟು 10⁻³ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ R0 ಇಸ್ ಅಗೇನ್ 100. 60% ಮುಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೇಕು? 40. 0 and 0 ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 2.303 10⁻³ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ +3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5.775. ಇದು ಲಾಗ್ ಆಫ್ 10 ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 2303 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5.775. ಲಾಗ್ ಆಫ್ 10 ಅಂದರೆ 1, ಲಾಗ್ ಆಫ್ 4 ಅಂದರೆ 0.6020. All put together, let's calculate the final value, that is 2303 divided by 5.775. That is 398.78. 1 minus 0.6020 is 0.398. So 0.398 into 398.78 should be 158.71. ಇದೇನಿದು? ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 60%. ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಮಿನಿಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? You should be very careful when you are writing the units. Unit of K should be in per minute, 1/time. Time is unit as per what is mentioned for the other percentage, the same should be mentioned. Minute idre minute, second idre second. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಅರೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್. ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ 2 ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಆಟ್ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರು, ಇನ್ನೊಂದು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪರೇಚರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು T1 ಅಂತ ತಗೋರಿ. T1 ಇಸ್ 300 Kelvin. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು K1 2 ಇಂಟು 10⁻² ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದು 320 Kelvin. ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 8 ಇಂಟು 10⁻². ಇದು 2 ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸು, 2 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಗ್ ಆಫ್ K2/K1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EA by 2.303 ಇಂಟು R ಇಂಟು T2 minus T1 divided by T1 into T2. This is Arrhenius equation to calculate energy of activation. Is that clear? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸು, 2 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ K2? 8 ಇಂಟು 10⁻². ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ K1? 2 ಇಂಟು 10⁻². ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. -2 -2 ಹೋಯಿತು. 2 1s 2 4s. ಲಾಗ್ ಆಫ್ 4 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು, ಉಳಿಲಿ. ಸೊ EA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ 2.303 ಇಂಟು 8.314. ಭಾಳ ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ನೀವು. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, 19.147 ಬರುತ್ತೆ. 2.303 ಇಂಟು 8.314 ಮಾಡ್ರಿ, 19.147 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಡ್ರಿ. T2 ಮೈನಸ್ T1, ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 320 ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 300 ಅಂದರೆ 20 ಆಯ್ತದು. divided by T1 is 300 into 320. Is that clear?
ಇಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 4 ಇದೆ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ 4 ಅಂದರೆ 0.6020. ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು? EA/19.147. ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತದೆ ಈಗ? 20. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 0 and 0. 2/32 32 32 3s are 96 20. 32 3s are 96, no? 96, yeah, 00. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿರಲಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಲೆಟಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. 0.6020 ಇಂಟು 19.147 ಇಂಟು 9600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಈಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 0.6020 ಇಂಟು 19.147 ಇಂಟು 9600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 55,327 ಜೂಲ್. ಇದೇ ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ ಕೇಳಿದರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ, 55.327 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 2 ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು 2 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Or even they can ask you for 4 mark also, depending on complexity of the calculations. Is that clear? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡಬಹುದು. T1 K1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, T2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, K2 ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 5 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. Is that clear, students? Right. ಆಮೇಲೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಈಗ? ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರು 0 ಆರ್ಡರು, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಅರೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಐ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ temperature on rate of reaction, influence, or they can ask you effect of catalyst, influence of catalyst on rate of reaction. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವ 2 to 3 marks question, most probably 2 marks ಕೇಳ್ತಾರ. therefore I have not taken them. Is that clear? They can ask you about Arrhenius theory, Ali they can ask you about threshold energy and they can ask you about energy of activation. definition ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ they can ask ಎಲ್ಲ 2 marks questions ಇದು. temperature coefficient ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ರೇಟು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ rate constant of gaseous first order reaction in a gaseous state. Is that clear? illa ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, let us consider a chemical reaction. Consider a chemical reaction in the gaseous state ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು 3 marks ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, less chance, but they can ask you. It is there in NCERT. Consider a chemical reaction where A plus B or A is giving you B and C. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ. Is that clear, students? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಪಿ ಐ ಬಿ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೋಸ್ ದಟ್ ಸೈಡ್, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ?
PI minus X. 1 mole ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೋದರೆ 1 mole ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 mole ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. X ಮಾತ್ರ ಹೋದರೆ X ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ X ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ವಾ, PA ಪ್ಲಸ್ PB ಪ್ಲಸ್ PC ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ PA? ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ A ಎಷ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ? PI ಮೈನಸ್ X. PB ಎಷ್ಟು? X. PC ಎಷ್ಟು? X. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ? ಮೈನಸ್ X ಪ್ಲಸ್ X ಹೋದರೆ PI ಪ್ಲಸ್ X is your PT. Therefore your X is what? X is what? Your PT minus PI. X is PT minus PI. Is that clear? So therefore ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ A ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ? ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ partial pressure of A is how much? PI minus X alva. PI minus X alva. So what is the X now? What is the X? Minus, what is the X? PT minus PI. PT minus PI. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? PI minus PT, minus into minus plus PI. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2PI minus PT ಆಗುತ್ತೆ. So what is this? Partial pressure of A after some time T. Is that clear? This is for first order alva. We have for first order, ಏನು? K is equal to 2.303 by T into log of initial value divided by remaining value after time T. So in this gaseous reaction, in a gaseous reaction, the same K ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? 2.303 by T into log of initial value ನ ಏನಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? PI. RT ಅಂದ್ರೆ after time T, which is PA. So my K now would be how much? 2.303 divided by T. What is the PI? So keep it as PI only. What is the PA now? 2PI minus PT. This is your expression for rate constant of gaseous reaction. You can consider it as equation number 1, equation number 2. This is equation number 3 and this is your equation number 4. This is the expression you need to prove. Is that clear, students? Right. Apart from this, you can also expect one more here. Yavadu? You can also expect some numericals like, prove that. Ille nodri, prove that 3 marks ಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Prove that for a first order reaction. Prove that for a first order reaction. ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು? Time for 75% is equal to 2 times half life period ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ time for 99% is equal to 6.64 times the half life period ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ time for 99.9% is 10 times the half life period ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ time for 87.5% is 3 times the half life period ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Right? So all these they can ask you for 2 marks generally, but 3 marks is also not ruled out. 3 marks ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ? I will solve this one. Okay, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. We have first of all time for half life period ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಅದು 2 marks question. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 0.693 by K. ಇದು 2 marks question. Okay, we have this already half life period 0.693 by K. Okay, half life period ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾರ? 99.9% ಗೆ. And for 99.9% ಗೆ we know that ಏನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ 100. 99.9% ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟು? 100 minus 99.9 ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು 0.1 ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಟೈಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಫಾರ್ 99.99%, ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 99.9% ವುಡ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? ಕೆ ಅಪಾನ್ 2.303 ಬೈ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? R0 ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ RT ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.1. 0.1 ಅಪಾನ್ 100 ಅಂದರೆ 100 ಅಪಾನ್ 0.1 ಅಂದರೆ 1000. ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1000 ಅಂದರೆ 3. ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1000 is 3 ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 99.9% is 2.303 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1000 is 3. ಸೊ ನಮ್ಮ 99.9%ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 339 30 339 32 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾ? ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 99% ನಾ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಬೈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 99.9% ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 99.9%ಗೆ ಇರೋ ಟೈಮು 6.909 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ. ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ 0.693 ಬೈ ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಅಪಾನ್ 0.693 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 0.693 1s ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10s. ಸೊ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 99.9% ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಬಂತಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 99% ಇಸ್ 10 times ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 99.9% ಇಸ್ 10 times ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ಥರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದೋಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ unlikely, not at all for 4 marks, but definitely they can have 2 to 3 marks. Is that clear, students? Right. So that is about chemical kinetics. ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ದು, ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ಅರೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅರೇನಿಯಸ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟು, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟು, ಆ್ಯಂಡ್ proving all these different time for different percentages. This is also important. Is that clear, students? Right. With this we can go to chapter number 4, that is D and F block elements. D and F block elements ಅಲ್ಲಿ first of all explain the color of the transition metal ions. ಈ ಕಲರು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು, ಆಮೇಲೆ you have got some interstitial compound formation. Is that clear? Magnetic properties, all of them are for 2 marks only. But in case of color, I have chosen 1 mark, 1 question which may be for 2 marks ಕೇಳಬಹುದು, which may be for 3 marks, sorry. Okay. Explain the color of the transition metal ion. ಅಂದ್ರೆ the color of the transition metal ion basically ಏನ್ reason ಅದಕ್ಕೆ? The color of the transition metal is due to, first of all, they will have incompletely filled d orbital. ಅಂದರೆ d orbital ಅಲ್ಲಿ unpaired electron ಇರುತ್ತೆ. ಆ unpaired electron ಏನಾಗುತ್ತೆ? That will undergo dd transition. Presence of unpaired electron due to incompletely filled d orbital, which will undergo dd transition. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಕಲರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ವೆನ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ವಾಟ್? ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಲರ್, ರೇಡಿಯೇಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, unpaired electron ಇರೋದ್ರಿಂದ they appear to be colored. Is that clear? Right. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, Cu+2 ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಲರ್ ಟು ದ ರೆಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಲರ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಲರ್ ಟು ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ. Is that clear? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ Cu+2, Cu is basically what? 3d10 4s1. Any unpaired electron here? No. But Cu+2 ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4s ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 3d10 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋದ್ರೆ 3d9 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಎಮಿಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಪರು ಯಾವ ಕಲರ್, ನೀವು ಯಾವ ಕಲರ್ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ರಿಮೆಂಬರ್,
ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಕಾಪರ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟು ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟು, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆರ್ ಫೆರೋಕ್ರೋಮ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಯಾವುದು? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆರ್ ಫೆರೋಕ್ರೋಮ್ ಆರ್ ಕ್ರೋಮ್ ಐರನ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? FeOCr2O3. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್, ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಆಫ್ ದ ಐರನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್. ನಿಮಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇನ್ ದ ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಡೈಸೆಂಟ್ರಿಕ್, ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್. ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. Ferrochrome is converted to sodium chromate. Sodium chromate in the acidic medium to sodium dichromate. Sodium dichromate in calculated amount of KCl should give you potassium dichromate. Aste. Is that clear? Ferrochrome with sodium carbonate and oxygen should give you sodium chromate. Equation bari beku, not the sentence what I am telling. Sodium chromate in acidic medium should give you sodium dichromate, which is from yellow to orange. And sodium dichromate with a calculated amount of KCl should give you potassium dichromate with potassium chloride. Sodium dichromate with calculated amount of potassium chloride should give you potassium dichromate. Is that clear? 3 steps idava, 3 marks. Ella hesaru baribeku, kalaru baribeku. Hesaru baribeku, kalaru baribeku. As long as it is chromate, yellow color mention madri. Dichromate is responsible for orange color. Similarly, describing ಮತ್ತೆ 3 marks question. Describing the potassium permanganate. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಆನ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿನರಲ್ ಯಾವುದು? ಪೈರೋಲ್ಯೂಸೈಟ್ MnO2. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಓರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್. ಯಾವುದು? ಪೈರೋಲ್ಯೂಸೈಟ್ MnO2. ದ ಓರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇಸ್ ಫೆರೋಕ್ರೋಮ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಓರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ KMnO4 ಇಸ್ ಪೈರೋಲ್ಯೂಸೈಟ್. Right, here only 2 steps are there, very simple. ಈ equation ಅರೆ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ದನರೆ ಬರೀರಿ, ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಸಾಕಷ್ಟೆ. I have given you option not to forget all, to just remember any one of them. First step, pyrolucite is converted to potassium manganate. Pyrolucite in the basic medium subjected to oxidation would give you potassium manganate. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, +4 ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? +6 ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಇದಾದ್ರು ಬರೀರಿ. Okay, pyrolusite in a basic medium is oxidized to potassium manganate. Is that clear? Right. Oxidation of the potassium manganate further to give you potassium permanganate, which is purple in color. This is giving you green color, potassium manganate. Potassium permanganate gives you purple color. Is that clear? Potassium permanganate with carbon dioxide or with chlorine or with ozone is getting converted to potassium permanganate, which is purple in color. As simple as that. Is that clear, students? Right. A KMnO4 in the acidic medium, whatever, how many number of electrons it changes, adanella idralli mix madbedri. Is that clear? In the larger scale electrolysis method nindanu form ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋದು ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನು, ಅದರ ಹೆಸರು, ಇದರ ಹೆಸರು, ಇಷ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬರೆದ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. What is lanthanide contraction and mention any of its two consequences of it. Lanthanide contraction andre ಏನು? Due to the poor shielding effect of f orbitals in lanthanoids ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, outermost electron is pulled very much closer to the nucleus due to increase in the effective nuclear charge. Therefore eventually throughout the lanthanoids ಏನಾಗುತ್ತೆ, the electron is every time coming closer and closer, and overall lanthanoids size ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ because effective nuclear charge ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ outermost electron is pulled by the nucleus. This is called as lanthanide contraction. ಇದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು? The regular decrease or contraction in the atomic ಅಥವಾ ionic radii of lanthanoids with increase in atomic number is called as lanthanide contraction. With increase in contact number andre eventually as you go from left to right of the lanthanoids there is regular decrease in the atomic radius or ionic radius as atomic number increases. The reason being higher effective nuclear charge due to poor shielding effect of the f orbital. That contraction or decrease in the atomic radius is called as lanthanide contraction. ಇದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನು? ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನು? ಅದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಂಬರ್ 1, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ದು ಸೈಜು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ. There is a difficulty in separation of the lanthanoids because of lanthanide contraction. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ their reactivity ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ you cannot easily separate them. That is consequence number 1. Consequence number 2, high density post lanthanoid elements. ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ನಿಯಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ high density of post lanthanoid elements, it is because of very small size due to lanthanoid contraction. Density is mass by volume alva. So volume decrease agodrinda density unexpectedly high agutte. This is one more consequence. Is that clear? Amele similarity in size of the elements belonging to the same group of the second and third transition elements. I have already told you. Zirconium and hafnium. These are the elements belonging to second and third transition series. Second and third transition series ಅಂತಂದ್ರೆ you have got 4D series and 5D series, 5th period and 6th period. 5th period ನಿಂದ 6th period ಬರುವಾಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ 5th period ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್. ಅಂದರೆ 4D ಸೀರೀಸ್ನಿಂದ 5D ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಆಸ್ ಯು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ದಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಯು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಯು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎರಡದ್ರದ್ದು ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ಹಾಫ್ನಿಯಂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಇದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಇವೆಂಚುಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ದು ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ their ability to produce OH minus decreases because of the decrease in the small size. Ability to produce OH minus decrease ಅಂತಂದ್ರೆ basicity decrease ಆಗುತ್ತೆ. That is another consequence. As the size of the lanthanoid ion decreases from lanthanum to lutetium, the covalent character of the hydroxides increase ಆಗುತ್ತೆ and hence the basic strength decreases. They will form a stronger bond. ಅದಕ್ಕೆ
ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಇವೆಂಚುಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲುಟೇಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Is that clear, students? Number 1, difficult to separate them. Number 2, density is increasing post lanthanoids. Difficult to separate them, number 1. Difficult to separate the lanthanoids, number 1. Post lanthanoids, the density is high. Number 3, the hydroxides are becoming lesser and lesser basic. Number 4, as you come down the series, as you come down the group, especially in 4D and 5D series, the atomic radius, instead of becoming more, the atomic radius has become less, and comparing to 4D and 5D series, the atomic radius has become same. 5D was expected to be more, contraction ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So 4D and 5D series ದು size almost same ಬರುತ್ತೆ. This is the consequence. Definition 1 ಮಾರ್ಕು, ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆದರೂ ಬರೀಬೇಕು. Is that clear, students? Right. So that is about it. ಇಲ್ಲೇ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ನು, ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲರನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಅಂತೂ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನು. ಯಾವೆರಡು? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳೋವಂಥ ಚಾನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Is that clear? Apart from this, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, they can ask you to ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಒಂದು ಕೇಳಿ, ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ, ಹಂಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರೋವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇವು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ which important questions we are having. Okay, now to begin with, first question, what are the postulates of Werner's theory of coordination compounds? Idu nodri, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ 2 postulate ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು you can have for 3 marks. Okay, right. So which are the postulates regarding Werner's theory of coordination compound? ನೋಡೋಣ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. Number 1, the complex compound or the central metal atom in the complex compound possesses 2 types of valencies. ಹೌದಾ? A is primary valency, B secondary valency. ಇದು ಫಸ್ಟ್ postulate. A is a primary valency, B is a secondary valency of the central atom in the coordination compound. ಅದೇ ರೀತಿ, now what is the primary valency? Primary valency is ionizable valency satisfied by only negative ions. And secondary valency of the central metal atom is non-ionizable.
is non-ionizable, right? And satisfied by negative ions or neutral molecules. Okay na? Right? Number 4, primary valency is the coordination number, and secondary valency is equal to, primary valency is the oxidation number, secondary valency is the coordination number of the central metal atom. Is that clear? Number 5, the secondary valency or the groups or atoms which satisfy secondary valency, are characterized by fixed directions to the corresponding geometry of the complex. Andre, in short, primary valencies are non-directional, secondary valencies are directional. Is that clear? E particular postulates baribeku 3 marks ge. Central metal atom or ion in complex compound alli irutte, that has got 2 types of valencies. One primary valency, ಇನ್ನೊಂದು secondary valency. The primary valency is ionizable and it is satisfied by only the negative ions. Primary valency is ionizable. It is satisfied only the negative ions. Andre ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. Whereas secondary valency is involved in forming the coordinate bond which is not forming ions, so it is not ionizable. Is that clear? Secondary valency is non-ionizable and satisfied by negative ions or neutral molecules, which itself we call them as what? Ligands antivalla adu. And the primary valencies can be referred to as the oxidation number of the central metal atom, and the secondary valency is referred to as a coordination number. If it is referred to as a coordination number, it should be directional. So secondary valencies have got a fixed direction which is corresponding to the geometry of the complex. Tetrahedral idre, octahedral idre, like this. Square planar idre, like that. Is that clear? So all these put together should give you 3 marks. It's a detail like baribeku. Is that clear, students? So this is about Werner's theory. Alfred Werner's theory, who is known as father of coordination compounds. Is that clear? Right. Next is, what are the salient features of valence bond theory? Idunu kuda 3 marks ge kelabahudu. According to VBT, valence bond theory, how exactly a complex is formed? The complex compound is formed by the ligands being able to give electron to central metal atom. Central metal atoms ligands ಕಡೆಯಿಂದ electron ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ is going to explain us. Right? It says what? The metal ligand bond arises by the donation of a pair of electrons by ligands to the metal atom. First postulate ಏನು? ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಬೈ ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? That is postulate number 1. Number 2, in order to accommodate these electrons, the metal ions must possess a requisite number of vacant orbitals of the equal energy. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಏನಿರಬೇಕು? ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಈಗ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಆ ಗೆಸ್ಟನ್ನು ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೂಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮು ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಲಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಕೊಮಡೇಟ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಮಸ್ಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ 6 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್, 6 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. 4 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 4 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೂಮ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮೇ ಬಿ ಅದರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಗೆ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ those orbitals which are accommodating those electrons should be of the same energy. Is that clear? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ, ದೇ ಆರ್ obtained by hybridization of the orbitals of the metal atom to give a set of hybrid orbital of equal energy. ಆ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಯಾವಾಗಿದು? ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಬರುವಾಗ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ n-d ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸಬಲಿ ಪೇರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸಬಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರಪ್ ಆಗಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, 1 2 3 4 ಫೋರ್ಸಬಲಿ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸಬಲಿ ಪೇರ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸಬಲಿ ಪೇರಪ್ ಆದರೆ ನನಗೆ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋರ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ D2sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, DsP2 ಆರ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. D2sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆದರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ವುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್, sp3d2 ಆದರೂ ಕೂಡ, DsP2 ಆದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್, sp3 ಆದರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. sp3 ಅಂದರೆ 1 s ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು 3 p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸೇರಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಆಗೋದು, 1 d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು 1 s ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು 2 p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಆಗೋದು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಪೇರಪ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ paramagnetic. These are all the postulates of valence bond theory. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಬರೀಬೇಕಿವೆಲ್ಲ. ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. The central metal atom should possess required number of hybrid orbitals and they are produced by hybridization. Sometimes before hybridization, forcible pairing happens in order to create vacant orbitals. Hybridization will decide the kind of geometry that the complex would be having. Octahedral, square planar, octahedral, square planar, tetrahedral, depending on sp3d2 or d2sp3 or dsp2 and sp3 respectively. Upon forming the complex, unpaired electron idre, that is paramagnetic, otherwise it is diamagnetic. Istu baribeku for 3 to 4 marks. Is that clear? Right. Werner's theory nu nenpittukori, VBT postulates nu nenpittukodri. As far as VBT applications are concerned, on the basis of valence bond theory, explain the hybridization of electron arrangement, geometrical shape, magnetic properties of COF63-. COF63- complex do hybridization, paramagnetic character, geometrical shape ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, the definite question, 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇವು, ಇದರ ಮೇಲೆ you can definitely get 1 question. Is that clear? There is a less chance that they may change the complex.
Is that clear? But definitely based on these geometry only the question will be asked. Okay, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ COF6 3-. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು 27. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು 3d7 4s2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ x -6 -3 ಅಂದರೆ +3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು 24. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4s ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಅಂದರೆ 3d6 ಆಯಿತು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ 3d6. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3d ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಇದು 4s ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇದು 4p ಆರ್ಬಿಟಲ್. 3d6 1 2 3 4 5 6. ಇದು 3d ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನು, ಇದು 4s ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನು, ಇದು 4p ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ದಲ್ಲಿ. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಈಗ ಫ್ಲೋರಿನ್. ಆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 3d6 4s2 4s0 4p ಆಯ್ತು ಇದು. ನಾವು ವಿತ್ ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ವಿತ್ ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ weak field ligand, halides are weak field ligands. With the approach of ಏನೇನು ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, with the approach of weak field ligands, no forcible pairing of electrons, no forcible pairing of electrons takes place in 3d ಆರ್ಬಿಟಲ್. 3d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ 6 ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈಚ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 1 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 6 ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ 6 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 6 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ 6 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲೀಗ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 6 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇವಂತೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ 6 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಯರ್, ಇದು 3d. ಇದು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. 1 2 3 4 5 6. ಇಲ್ಲೇ ಏನಿದೆ, ಇದು 4s, ಇದು 4p, ಇದು 4d. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಎಸ್, ಇದು 3d, ಇದು 4s, ಇದು 4p, ಇದು 4d. ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? 6 ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ 6 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಾಟ್? 1 s ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 3 p ದಿಂದ 2 d ದಿಂದ, ಅಂದರೆ 1 s ನಿಂದ 3 p ದಿಂದ 2 d ದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು sp3d2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ sp3d2. ಯಾಕೆ sp3d2ನೇ ಆಗಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ 6 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ಐ ನೀಡ್ 6 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಎಸ್ ಅವ್ರು? ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ sp3d2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ 3d. 1 2 3 4 5 6. 4s ದಲ್ಲಿರುವಂಥ 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು, 4p ದಲ್ಲಿರುವಂಥ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು, 4d ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4d ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಇವು 3 ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಈಗ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವಿತ್ ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನಿವು sp3d2 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. sp3d2 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಬೇಡಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ನಡೀತದೆ. sp3d2 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ? 6 ಇದಾವ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ 6 pair of electrons, 6 pair of electrons
accommodate 6 sp3d2 hybrid orbitals. 6 pair of electrons of what? Fluorine. Accommodate 6 sp3d2 hybrid orbital. These are the 6 sp3d2 hybrid orbitals. I can show them like this. ಪ್ರತಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, and this is how it is. 6 pair of electron from 6 fluorine. Is that clear? So after fluorine giving these electrons or forming the bond with cobalt, any unpaired electrons are left? Yes, there are unpaired electrons. Is that clear? Therefore, the complex is paramagnetic. The complex is paramagnetic due to the presence of unpaired electrons. Due to the presence of unpaired electrons. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು? sp3d2 hybridization ಆಗಿರೋದು. Is that clear? So what will be the geometrical shape due to sp3d2 hybridization? ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? The complex has octahedral geometry. Due to sp3d2 hybridization. sp3d2 hybridization. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? All this has to be written. Is that clear? ಏನೇನು ಬರೆದ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರಿ, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕೋ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕೋ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವುದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಬಾಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅವರು ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್. ಇದು CO+3 ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ಸ್? 6 ಫ್ಲೋರಿನ್. 1, this is 2, 3, this is a 4, this is a 5, and this is 6. Is that clear? Octahedral geometry. Okay, octahedral geometry to be shown like this. 4 faces at the top, 4 faces at the bottom. Octahedral geometry. Is that clear, students? Right. So COF6 has octahedral geometry. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. Is that clear? Right. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, on the basis of valence bond theory, explain the hybridization and electronic arrangement and geometrical shape and magnetic property of CONH36+3. CONH36+3 ion. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೇನು ಬರೀಬೇಕು? ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 27, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 3d7 4s2. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? +3 ಇದೆ. ಸೊ CO+3 ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೀಗ? 24 ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಹೋಯ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಹೋಯ್ತು, ಅಂದರೆ 3d6 ಆಯ್ತು ಇದು ಕೂಡ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 3d6 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 1 2 3 4 3d6. This is 4s and this is 4p. 1 2 3 4 5 6. This is 3d6, 4s 0, and this is a 4p 0. Is that clear, students? And mattond point nodri illi, since illi d orbitals outermost shell, this is 4th shell and the 3rd shell, d orbitals of the outermost shell are involved in hybridization alva. Therefore it is also called as outer orbital complex.
outer orbital complex, because the d orbitals of outermost shell are involved in hybridization. Ille nodri 3d6 4s0 4p0. Is that clear? Idu cobalt plus 3 ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ electronic status. Now with the approach of ammonia ligands are not very weak and not very strong. They are their strength is mediocritic. And they have a mediocre strength. Not very weak, not very strong. But with cobalt, whose charge density is high, ammonia acts as a strong field ligand. Is that clear? Now, with the approach of ammonia ligands, which will show strong field strength, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Forcible pairing ಆಗುತ್ತೆ. Forcible pairing of electrons takes place in 3d orbital. In 3d orbital ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Is that clear? Right. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 3d orbital ಅಲ್ಲಿ forcible pairing ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? So this is the status of the 3d. 1 2 3 4 5. ಇಲ್ಲಿ 4s ಇದೆ, and here you are having what? 4p. 3d ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is what it is. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So you are going to have this, and these two would be pairing here. You are going to have this. Yes or no? ಈಗ how many ligands do you have? 6 ammonia ligands you have. So you are in need of s orbitals, so 6 hybrid orbitals. So which one do you pick? Okay, these are what? 3d orbital. Idu 4s, idu 4p. You want 6 right from here. Right from here alva? D dalli ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾವ ನಿಮಗೆ? 2. S ಅಲ್ಲಿ 1, P ಅಲ್ಲಿ 3. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? D2sp3 hybridization ಆಗುತ್ತೆ. D2sp3 hybridization ಆದರೆ ಈ 3 orbitals ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, fine. These are the 5 d orbitals. Sorry, these are the 5 D2sp3 hybrid orbitals. 1 2 3 4 5 6. Sorry. D ಅಲ್ಲಿ 2, S ನಿಂದ 1, P ದಲ್ಲಿ 3. So these are going to be the 6. ಏನಿವು? 6 D2sp3 hybrid orbitals. Is that clear? 6 D2sp3 hybrid orbitals ರೆಡಿ ಆಯ್ತೀಗ. ಏನಕ್ಕೆ? ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಜೊತೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 6 ಅಮೋನಿಯಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ 6 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 6 pair of electrons accommodate 6 D2sp3 hybrid orbitals. Is that clear? So this is 1 2 3 4 5 6. Is that clear, students? Right. Now after accommodating the electron or after forming the complex, any unpaired electrons here? No unpaired electrons. Therefore the complex is what? The complex is what? Diamagnetic. The complex is what? Diamagnetic with no unpaired electrons. With no unpaired electrons. Amele, what would be the geometry of the complex? The complex has octahedral geometry. Octahedral geometry. Due to the hybridization is what? D2sp3 hybridization. D2sp3 hybridization. And d orbitals of which is the outermost shell? 4th shell. But the d orbitals of 3rd shell are involved in hybridization. Therefore, it is called as inner orbital complex. It is called
inner orbital complex. Inner orbital complex. Is that clear, students? Right? ಯಾವ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರದ್ರಿ, ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರದ್ರಿ, ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರದ್ರಿ, ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರದ್ರಿ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 to 4 marks. Is that clear, students? All this has to be mentioned. Shortcuts ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. Is that clear? What was the ion present here? CO plus 3 was present. Which are the ligands here? Ammonia ligands. NH3 1, NH3 2, NH3 3, NH3 4, NH3 5, NH3 6. Is that clear? Octahedral geometry. Right? Octahedral geometry. Is that clear, students? Right. Istu baradre 3 to 4 marks you are going to get. Apart from that comes what? ಈಗ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ NiCl4-2. ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? NiCl4-2. ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 28. ಅದರ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 3d8-4s2. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ನಿಕ್ಕಲ್ದು? +2. ಸೊ ನಿಕಲ್ +2 ದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು? 26. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3d8-4s0. ಸೊ 3d8 ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3d ಅಲ್ಲಿ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. 1 2 3 4 5 6 7 8. ಇದು 3d8 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು 4s, ಆಮೇಲೆ ಇದು 4p. Is that clear, students? ಇದು ನಿಕಲ್ +2 ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. Is that clear? Now, which are the ligands? Chloride. Which are halogens? All halides are weak field ligands. Is that clear? So, you should know that ಏನು ಬರಿಬೇಕು? With the approach of weak field ligands. Weak field ligands ಯಾವುದಾವಲ್ಲಿ? Cl-. ಓಕೆ, ನೋ ಫೋರ್ಸಬಲ್, ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ನೋ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೋ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ 3d ಆರ್ಬಿಟಲ್. 3d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಈಗ ಇಫ್ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಟಿಲ್? 1 2 3 4 5 6 7 8 ಆಯಿತು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? 4s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 4p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್? 4 ligands. ಅಂದ್ರೆ how many pair of electrons? 4 pair of electron. How many hybrid orbitals we need? 4 hybrid orbitals. So where do you pick it from? You pick it from here. ಇದು ಯಾವ್ದಿದು? ಇದು 3d, ಇದು 4s, ಇದು 4p. You need 4 orbitals ಅಲ್ವಾ? Pick them from here. 1 from s, 3 from p. ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೀಗ? sp3 hybridization. sp3 hybridization. sp3 hybridization ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು sp3 hybridization ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು here we are having what? 1 2 3 4 5 6 7 8 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು as it is. Okay, fine. So this is 3d. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು 4s ನ 3 4p ಸೇರಿ these are going to form 4 what? 4 ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? 4 sp3 hybrid orbitals ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. 4 sp3 hybrid orbitals ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. Is that clear?
E hybrid orbitals, they are ready to take up the electrons and overlap with the incoming ligands. Which are the ligands? Chloride ions. How many pairs? 4 pair of electrons. So therefore, 4 pair of electrons from the ligands accommodate 4 sp3 hybrid orbitals. sp3 hybrid orbitals. 1 ಪೇರು, 2 ಪೇರು, 3 ಪೇರು, 4 ಪೇರು. Is that clear, students? Any unpaired electrons here? Yes, it has got unpaired electrons. ಇಲ್ಲಿ unpaired electrons ಇದಾವ. Is that clear? Therefore, the complex is ಏನು ಬರಿಬೇಕು? The complex formed is paramagnetic due to the presence of unpaired electrons. Is that clear? What would be the geometry? The geometry would be what? The geometry is sp3 ಇರೋದ್ರಿಂದ the geometry of the complex is with sp3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? So you have to mention all these things. ಏನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? What is the geometry? What is the magnetic behavior? What is the type of hybridization? What is the arrangement of electrons? This box diagram in arrangement of electron ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಅದು. All of them together 4 marks. So how do you show tetrahedral geometry here? So what was that? The central metal ion. The central metal ion was nickel. Yes or no? Yes. Nickel. With the nickel, what is the oxidation number? +2. You have 1 chlorine, you have 2 chlorine, you have 3 chlorine, you have 4 chlorine. This is the tetrahedral geometry. ಒಂದು ಫೇಸು, 2 ಫೇಸು, ಮೂರನೇದು ಹಿಂದಿದೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಒಂದು ಫೇಸು. ಟೋಟಲಿ 4 ಫೇಸಸ್. Tetrahedral geometry for NiCl4 -2. This is NiCl4 -2, which is tetrahedral complex. Is that clear, students? Right. Next, on the basis of valence bond theory, explain the hybridization of electron arrangement, geometrical shape and magnetic properties of NiCN4 -2. Okay, again, Ni is atomic number 28, configuration 3d8, 4s2. Oxidation number nodri again +2, Ni +2 the configuration 26 electron, amele 3d8, 4s0. Same like before, same again, but slight amount of difference. 3d8 idu 4s, idu 4p. 3d8 alli I am having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is 3d8, 4s0, 4p 0. Is that clear, students? Which are the ligands coming here? Cyanide. With the approach of ಏನಾಗುತ್ತೆ? With the approach of cyanide ions, ಅಂದ್ರೆ strong field ligands, what happens? Forcible pairing takes place in a 3D orbital. 3D orbital ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ 3D ಆರ್ಬಿಟಲ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿತ್ತು? ರೈಟ್.
ಎಸ್ 3d8 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಫೋರ್ಸಬಲಿ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸಬಲಿ ಪೇರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ 4 orbitals for 4 incoming ligands. 4 incoming ligands are what? Synad ligands. Is that clear? So therefore the 4 orbitals which will undergo hybridization, ಇವ್ಯಾವುದಿದು 3d 4s 4p. So from here I need 4 orbitals ಅಲ್ವಾ. 3d ಇಂದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, d ಇಲ್ಲಿ, s ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, p ದಲ್ಲಿ 2. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದು? dsp2 hybridization. As the result of dsp2 hybridization, ಇಲ್ಲೇ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಾವು dsp2 hybridization ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ 4 dsp2 hybrid orbital ಫಾರ್ಮ್ ಆದವು. 4 equivalent dsp2 hybrid orbitals ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? 4 pair of electrons, 4 pair of electrons from 4cn minus accommodate 4 dsp2 hybrid orbitals. Hybrid orbitals. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4 pair of electrons ಆಕ್ಯುಪೈ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? So as a result of which, any unpaired electrons here? No unpaired electrons. So therefore what is that? The complex is diamagnetic. The complex is diamagnetic due to no unpaired electrons present. Due to the absence of unpaired electrons. What about the geometry? The geometry of the complex is square planar due to dsp2 hybridization. Is that clear? So ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? What is your central metal atom? Your central metal atom is Ni plus 2 square planar. There is one Cn minus, there is another Cn minus, third Cn minus, fourth Cn minus. Is that clear? This is square planar geometry of NiCN4. Is that clear? NiCN4 minus 2. Yeah. NiCN4 minus 2. Ataytala students? This is how you should be writing the answer for all the 4. COF6 ಇರಬಹುದು students, CONH3 ಇರಬಹುದು, NiCl4 ಇರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ NiCN4 ಇರಬಹುದು. Is that clear? With that, we can go to another 3 marks question. Okay, write the geometrical isomeric structure of, ಇದು practice question, model question paper ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ question. Write the geometrical isomeric structures of, ಯಾವ complex ಇದು? CO NH34 Cl2. What is the coordination number? Coordination number ಎಷ್ಟ್ರಿ? Ammonia is monodentate ಅಲ್ವಾ? 1 into 4 plus chlorine is also monodentate. ಅಂತವೆಷ್ಟಿದಾವ? 2. So total ಎಷ್ಟು? 4 plus 2 is equal to 6 is the coordination number. ಆಮೇಲೆ geometrical isomeric structure ಅಂದ್ರೆ cis and trans. ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಕೊಟ್ರೆ your CO, these are the 4 ammonia ligands, ammonia 1, ammonia 2, ammonia 3, ammonia 4. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು Cl ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು Cl ಬರುತ್ತೆ. Is that clear? ಇಲ್ಲೇ Cl are on the opposite side ಅಲ್ವಾ?
right? Octahedral. Cl is on the opposite side alwa. So this becomes what? The trans isomer. Is that clear? Adhe riti, if you have CO here and you don't have Cl on the opposite side, you have Cl, the two similar on the same side. Here you have NH3, 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 NH3. Is that clear? So here you have, right. The Cl is not on the opposite side. Is that clear? So that should become what? Cis isomer. These are the trans and cis isomers of this given complex whose coordination number is 6. Is that clear, students? 3 marks question. Next, draw the energy level diagram to show splitting of degenerate orbitals in octahedral crystal field. Octahedral crystal field alli 2 to 3 marks. 2 marks majorly, but just I am explaining you. With respect to taking 3 marks kotru kuda enen baribodu anta nodri. These are the 5d orbitals. Okay. And now these are again the 5d orbital. Avu enanta heltini. And here, these are your, here you have 1, or I can show it like this. Yes. Yeah. 1, 2, 3, 1, 2. So you have to be showing like this. This is the increasing direction of energy. Okay. So what are these? These are degenerate orbitals. Okay, d orbitals. And all of them are having same energy. And the degeneracy is still there in the symmetric field. Symmetric field. And the field is not polarized. Is that clear? Avaga ella orbital du energy jasti agatte, but still there is degeneracy is still there. Degeneracy is still there. Yavaga, when they enter into the unsymmetrical, yavaga when they come across unsymmetrical crystal field, the 5d orbitals will split into 2 levels. One is the set of 3 orbital called T2g, another is a set of 1 orbital called 𝐒𝐺 orbital, set of 2 orbital called 𝐒𝐺 orbital. The amount of splitting between both of them is called as octahedral crystal field splitting energy or stabilization energy, delta naught. And this is called as barycenter. Barycenter. Ille, every time the electron enters here, there would be loss of energy of 0.4 times the delta naught. And every time the electron jumps here, there would be gain of 0.6 times the delta naught of energy. Delta naught andre crystal field splitting energy in octahedral field. Is that clear? Right. So what is the definition of crystal field splitting? The splitting of degenerate orbitals, degenerate d orbitals into T2g and 𝐒𝐺 levels in the presence of unsymmetrical crystal field is called as
crystal field splitting. So this is octahedral. Tetrahedral ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ reverse. Where T2G would go up, EG would come down. And the reason ಏನು? In octahedral crystal field splitting, the three orbitals interact more with the incoming ligand. Sorry, in octahedral crystal field splitting, the two orbitals interact more with the incoming ligands. Whereas in d orbital, the set of three orbitals, dxy, dyz, dxz, they will interact more with the incoming ligands. Yavu incoming ligand jote more interact agatte with respect to direction, they will be having more energy and they would be going up. Is that clear? So this is as far as octahedral field is concerned. Tetrahedral ಕೇಳಿದ್ರೆ reverse. Most of the time ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು they can also ask for 3 marks. Is that clear, students? Right. So as far as coordination compound is concerned, ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. We have done postulates of Werner's theory, salient features of VBT. VBT ಮೇಲೆ 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, NiCO, NiF6, NiCl, COF6, CONS36, NiCN4, NiCl4. ಆಮೇಲೆ geometrical isomers diagrams, and then we are having this one, crystal field splitting in octahedral complex. Is that clear, students? Right. With this we can next go to, students, let us take the questions from the next chapter, that is haloalkenes and haloarenes. Illa nodri, ee particular chapter alli you are having mechanism of nucleophilic substitution reaction. One either by SN2 mechanism and the other one is SN1. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ. So those two will become the most important questions from this particular chapter. SN2 mechanism ಮತ್ತೆ SN1 mechanism. ಮೊದಲ SN2 mechanism ನೋಡೋಣ with an example. Okay, so with an example let us consider methyl bromide. Methyl bromide with a nucleophile like a hydroxide ion. That would give us methyl alcohol and the leaving group would be Br minus. Idu reaction first. Yavadu reactant ತಗೊಂಡಿರೋದು? Methyl bromide. Idu ನಿಮ್ಮ nucleophile and that is giving you methyl alcohol. Okay na? Right. As far as mechanism is concerned, ಏನು ಬರಿಬೇಕು? This reaction takes place. This reaction takes place in one step. Or question in ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. Directly they can tell you, explain SN2 mechanism with an example ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Or explain the reaction of methyl bromide with a nucleophile. How it undergoes SN2 mechanism ಅಂತ ಅವರೇ particularly reactant ಅನ್ನ mention ಮಾಡಬಹುದು. Is that clear? Right. So this reaction takes place in one step only. SN2 mechanism takes place in only one step. Remember, so you have, this is your CH3. This bond is going away from the observer and this is coming towards you. You know that? Yes, and these two bonds are on the plane of the board. Howdala heli? Sorry, this is CH3 Br. CH3 Br, methyl bromide. Is that clear? So your OH minus, ನಿಮ್ಮ OH minus in nucleophile ಇದೆ, that will not attack from front, that will attack from behind. The reason being CBr bond is polar. ಈ bond polar ಇರೋದ್ರಿಂದ Br ಮೇಲೆ negative charge ಇರುತ್ತೆ. Negatively charged bromide will not allow the negatively charged OH minus to attack from the front side. Therefore OH minus will be attacking from the behind. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, once OH minus ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, once OH minus ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ it will start forming the bond with this carbon. At the same time carbon valency ಎಷ್ಟು 4 ಅಲ್ವಾ, at the same time Br ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ at the same time carbon is still having how much? 3 hydrogen atoms ಇದೆ. 3 hydrogen atoms ಇದೆ. Is that clear?
ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ಇನ್ನೂ ಬಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್. ಈ ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡು ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ OH ಮೈನಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 ಬಾಂಡ್ಸ್, highly unstable. Is that clear? Therefore you cannot isolate it. Finally ಏನಾಗುತ್ತೆ, when Br minus completely ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಬಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ this bond would be completely formed. Is that clear? So this is your H, this is your one more H, this is your another H. Is that clear? So this is how students ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Is that clear? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮ್ಮದು ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2-3 ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದು ಸ್ಲೋ ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದು ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಂಟು ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೇಸ್ ಟು 1 ಇಂಟು OH minus raise to 1. Since it is raised to 1 and 1, total order of the reaction ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? Therefore order of this reaction is 2. ಅಂದರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ alkyl halide as well as a nucleophile. A stronger nucleophile definitely favors SN2 mechanism. Is that clear? ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಜನರಲಿ they'll ask you for 2 marks, right? But they can even ask you for 3 marks also. ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು as far as marks are concerned. Is that clear? Right. So this is SN2 mechanism for you. Okay, right. Now, suppose more theory you already know it. Suppose this particular alkyl halide optically active ಆಗಿದ್ದರೆ you would be getting nucleophile from behind attack ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ the configuration of the product would be reverse of that of the reactant. Is that clear? In that case you would be getting configuration which is inverted. No, adikkenantara Walden inversion. What happens here? Walden inversion happens. Andre configuration of the product, if the reactant is optically active, configuration of the product is inverted of that of the reactant. Is that clear? Inverted of that of the reactant. Is that clear? Right. So as far as board is concerned, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ SN2 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲೇ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಹೌ ಮಿಸ್ಡ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. SN1 and SN2. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ SN1 mechanism. Explain SN1 mechanism with an example. Example ಅಂತ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಟೇಕ್ ಅ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್. ಓಕೆ, ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎನಿ ಅದರ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ನೀವೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ. The tertiary butyl bromide with the nucleophile like OH minus, that is going to give you CH3, CCH3, CH3,
OH plus what? Br minus. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು? Tertiary butyl bromide with the nucleophile like OH minus will give you tertiary butyl alcohol. Is that clear? ಇದು reaction ಆಯ್ತು. ಇದು statement. It is a statement. Okay. ಇದು now what you have to write? This reaction takes place in two steps. This reaction ಯಾವುದು SN2 mechanism ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ? This reaction takes place by SN2 mechanism. Sorry, this reaction takes place by SN1 mechanism. This reaction takes place in two steps. This reaction takes place, the SN1 mechanism takes place in two steps. ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ರೈಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ionization of tertiary butyl bromide ಅಂತಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, or formation of carbocation ಅಂತಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. Is that clear? So this is your first step, ionization of tertiary butyl bromide. So you have tertiary butyl bromide ಅಲ್ವಾ? ಅದು tertiary butyl alkyl tertiary butyl halide ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ in the first step ಏನಾಗುತ್ತೆ? ionization ಆಗುತ್ತೆ, slow ionization ಆಗುತ್ತೆ. It is going to be taking place slow ionization. Is that clear? Right? ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? If Br goes out as Br minus ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅವಾಗ the carbon is attached to 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ sp2 hybridized ಕಾರ್ಬನ್, ಇದರ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮರಿಬಾರದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. tertiary butyl bromide ionize ಆಗುತ್ತೆ and that is reversible, and that gives you ionization ಆದ ಕೂಡಲೇ tertiary butyl carbocation. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ, ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೇರ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನೀವು ರೀಚೆಕಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಪೇಪರು, ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಚೆಕ್. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ SN1ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನೇ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ದೇ ಟೋಟಲ್ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಥವಾ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯಾವ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸು ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆನ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆನ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೇನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ, ಏನೇನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆನ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲೇನಾರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನಾರ್, ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಈಗ ಈ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡು ಬರ್ಬೋದು, ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ either from front as well as from the back side. Is that clear? So nucleophile can attack from the front side as well as from back side. ಇದನ್ನ arrow mark ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, just telling you. Is that clear? So now what will happen? You will be getting CH3, CCH3, CH3, OH. Is that clear? So what did you get? Tertiary butyl alcohol. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್,
ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಅಯಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಬೈ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, and that polar solvent favors the formation as well as stabilization of the carbocation. Is that clear? And the energy for that particular ionization comes by solvation of the cation. So therefore polar protic solvent would be favoring SN1 mechanism. Adnella I mention mado ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. But first step is slow and reversible, second step is fast. Is that clear? Now coming to, since first one is slower, which is the rate determining step. ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ರೇಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಲೋ ಇರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್. ಇನ್ ದ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ದ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಓನ್ಲಿ 1. ಸೊ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ರೇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ alkyl halide as well as nucleophile SN2 ದಲ್ಲಿ. Here it is only depending on alkyl halide, tertiary butyl halide, no nucleophile here. So therefore we can write rate of this reaction is equal to rate constant into tertiary butyl bromide raised to 1. This implies this reaction follows first order kinetics. First order kinetics ಅಂತಂದ್ರೆ the rate is only going to depend on one reactant. What is that? Tertiary butyl bromide. Is that clear? ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು, ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಿಸ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಕರ್ವ್ ತೋರಿಸಿದಿನ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 marks. ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಸೇಕ್ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0 marks. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲೋ ವಾಕಿಂಗ್ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗದ, ಇಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಿಮ್ಮ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನು ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, SN1 SN2 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು? ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ಸ್ are less reactive. Aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reactions. Give reaction. Aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Andre nodri, aryl halide is what? This is aryl halide. Okay. Alkyl halide antandre RCH2X. So this is less reactive. Aryl halides are less reactive than alkyl halides. ಏನು ಕಾರಣ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬರಬೇಕು. ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅರೈಲ್ halide ಅಲ್ಲಿ there are some reasons given here. Less reactivity of aryl halide is due to number 1
CX bond becomes stronger due to resonance. CX bond ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸಾನನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, CX halogen is having 3 lone pair of electrons alwa. The lone pair of electrons on the halogen are involved in resonance. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Automatically what would happen? Double bond, negative charge. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Double bond. X has got positive charge, but there is a double bond here. ಸೊ ಈ ತರ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ CX ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ನಂಬರ್ 1. ಏನು? ಇಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದು. CX ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ CX ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ CX ಬಾಂಡ್. ಈ CX ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ CX ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? sp2 ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮೂರು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 33.33% ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. sp3 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್? 25% ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ sp2, ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಈಸಿಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಸಿಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಪೋಲಾರ್. ಓಕೆ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ sp3, ಇಲ್ಲಿ sp2. less electronegative, more electronegative. Because it is more electronegative, does not give the electron easily to the halogen. Therefore, it is less polar. Because it is less polar, not easily breakable, not more reactive. Therefore, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಬರೆಯೋದು? ಇಷ್ಟೇ. Due to difference in hybridization carbon atom in CX bond. Is that clear? Or in aryl halide it is sp3 hybridized, in alkyl halide it is sp2 hybridized, in alkyl halide it is sp3 hybridized. ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Is that clear? Right. ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ನೀವು ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಂದು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲ, ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಿನೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದು? sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ CX ಬಾಂಡ್ ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದು ಫಿನೈಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ CX ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? ದ ಫಿನೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಫಿನೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ formed by the cleavage of CX bond is not stabilized or is not stable. Is that clear, students? Right. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಬರೀರಿ. ಇದೇ ಫಿನೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೈ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ರಿಪೆಲ್ ಇಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ದಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಪೆಲ್ ಇಟ್. ಆವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
Therefore ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? ರೈಟ್ ದ ಫಿನೈಲ್ carbocation, the phenyl carbocation repels the nucleophile due to the pi electron, due to the pi electron cloud. ಇಲ್ಲಿ ಏನು pi electron cloud ಇರುತ್ತೆ, that will repel the nucleophile. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು. Is that clear? ಅಷ್ಟು ಬರೀರಿ, that will give you 3 marks. Is that clear, students? SN1 reaction, SN2 reaction, ನೋಡ್ರಿ SN2 reaction, SN1 reaction, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದನ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 marks questions. Apart from this, there are many important things in this particular chapter for 2 marks. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? You can study all named reaction, Woods reaction, Fittig reaction, Woods-Fittig reaction, right? And then you have Darzan's process, right? And then you have, Schwarz reaction, Finkelstein reaction, right? And many other. Okay, Friedel-Crafts reaction, Friedel-Crafts alkylation, right? Toluene ಅನ್ನ in presence of light and in presence of halogen carrier ನೀವು halogenation ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, that is also very important reaction. ಯಾವುದದು? ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಓಕೆ, 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೇರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಟೋಲ್ವೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ಒಂದು ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಒಂದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾಲೋ ಆದಾಗ ಬೆಂಜೈಲ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಂಜೈಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗಿದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? Electrophile is formed due to the presence of halogen carrier, and CH3 due to its plus I effect, it will enhance the ability to react at ortho and para position. So ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆರ್ಥೋಕ್ಲೋರೋಟೋಲ್ವಿನೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲೋರೋಟೋಲ್ವಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Is that clear? This is what you should be knowing. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. 2 ಕೂಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. Is that clear? Apart from that, nitration, alkylation, acylation, sulfonation, all that you should be knowing it. Is that clear? So this is what is important from haloalkanes and haloarenes chapter. Understood, students? Right. With this we shall next go to alcohol, phenols and ethers. Alcohol, phenols and ethers. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ದು ಫೇವರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವುದು? ರೈಟ್ ದ 3 steps ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಟು ಈಥೀನ್. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಏನನ್ನ? ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಕೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈಥೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಥೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋವಂಥ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ 3ರಿಂದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು? ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ 3 steps ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಟು ಈಥೀನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಬರೀರಿ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ. ಅದರದ್ದು ಏನು? ಇಥನಾಲ್ ಅಬೌಟ್ 443 ಕೆಲ್ವಿನ್ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ you are going to get C2H4 plus with the loss of water. So you started the dehydration of ethanol and you end up getting ethene. Okay na? Ethanol anna dehydrate ಮಾಡಿದರೆ you are getting ethene. Okay, ಇದು ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂತ 1 step ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? This reaction
This reaction takes place in 3 steps. ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಬರೆದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ. This reaction takes place in 3 steps. You have started writing the mechanism now. Step number 1. Step number 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬರೀರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು? ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್. ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್. ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್. ಓಕೆನಾ? ಇಥನಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, CH3 CH2 OH plus. What are you going to add? H plus. H plus. Is that clear? H plus you are going to add. ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ H plus protonate ಆಗುತ್ತೆ based, I mean, because of the presence of the lone pair of electrons on oxygen. Is that clear? So what will it give you? It is going to give you ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು H ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ CH3 CH2. ಇಲ್ಲೇ H ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಕಡೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ H ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತು. ಈಗ ಒಂದೇ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿತಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ H ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? H ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಇಥನಾಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಥನಾಲ್. ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಟೋನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಪೀಶೀಸು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅದು. ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ to form carbocation. CH3 CH2 OH H lone pair positive charge. If it loses this water molecule, loss of water molecule is a slower process which should give you CH3 CH2 plus what? Water. This is going to give you ethyl carbocation. You know, ethyl carbocation. This is second step. And the third step ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಯಾವ ಅಲ್ಕೀನು? ಈಥೀನ್. ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? CH3 CH2. CH3 CH2 ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ದಿಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಲೀವ್ಸ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ CH2, ಇಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್. And this reaction is also reversible. This reaction is also reversible. Is that clear, students? So tertiary carbocation would give you ethene. Is that clear? So this is what is the 3 step. This is how you need to understand about the 3 steps. Is that clear? The first one is what? The first one is
The first one is protonation of alcohol. Second one is loss of water molecule to form carbocation. Third one is deprotonation to form alkene. This is how you started with alcohol and you ended up with alkene, ethanol to ethene. Is that clear, students? Right. Next, what is a Lucas reagent? Notary, what is Lucas reagent? Lucas reagent, 1 mark. How would you distinguish primary, secondary, tertiary alcohol by using Lucas reagent? Idu 2 marks. Eradu seri 3 marks. Exactly. Lucas reagent is what? Mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. Anhydrous zinc chloride. How would you distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol? By using Lucas reagent. Let us take a tertiary alkyl halide. For example, I will take tertiary alcohol, tertiary alcohol like tertiary butyl alcohol togotini, and I am going to react it with concentrated HCl in presence of anhydrous zinc chloride. Is that clear? And you should know that concentrated alcohol ge ನೀವು concentrated HCl ಏನು add ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. This is going to take, the reaction is going to take place through carbocation, and which is going to form a stable carbocation? Tertiary alcohol. So ಯಾವ alcohol stable carbocation form ಮಾಡುತ್ತೋ that will react faster. So since tertiary alcohol forms, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ H plus ಜೊತೆ ಸೇರಿ ವಾಟರ್ ಹೋದರೆ, protonation ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? tertiary butyl carbocation ಸಿಗುತ್ತೆ, which is going to be extremely stable, and therefore it is formed quickly, and Cl minus would be added to this, and that will form tertiary butyl chloride immediately. Is that clear? This is formed. Tertiary butyl ಏನಿದು? Or tertiary butyl ಅಂದ್ರೆ it is in the form of precipitate ಬಂದಿರುತ್ತೆ, turbidity ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? Turbidity appears immediately. Turbidity immediately appear ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾವುದು? tertiary alcohol. Tertiary butyl alcohol, which is a tertiary alcohol. Is that clear? ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ secondary alcohol ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if we start with the secondary alcohol, ಅದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, but carbocation formed is a secondary carbocation which is not as easily formed as tertiary carbocation. Therefore ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, but not as fast as this. So therefore ಯಾವಾಗ ನೀವು secondary alcohol, like what is this? Isopropyl alcohol ಏನು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಲೈಕ್ ethyl alcohol which forms a very less stable primary carbocation, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ at room temperature. ಅಂದರೆ you can write turbidity appears only upon heating. ಅಂದರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಲೈಕ್ ethyl alcohol ನಿಂದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟರ್ಷರಿನೋ, ಸೆಕೆಂಡರಿನೋ, ಪ್ರೈಮರಿನೋ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಿತ್ ದಿಸ್, what happens when vapors of primary, secondary and tertiary alcohols are passed over heated copper? Explain with an example. Nodri, primary, secondary and tertiary alcohol. Ille nodri, let me take a primary alcohol first. CH3CH2OH. Idanna nanu heated copper at 300 degrees Celsius ge pass ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೋತೀನಿ, CH3 HOH. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಪರ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ at a heated temperature of 300 degree or 573 Kelvin. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ I will treat it with copper at higher temperature of 300 degrees Celsius. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, here I have taken ethyl alcohol which is primary. Here I have taken isopropyl alcohol which is secondary. ಇದು tertiary butyl alcohol which is obviously tertiary. ಇಲ್ಲೇ ಕಾಪರ್ ವಿತ್ ethyl alcohol with copper, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್. there is a loss of hydrogen, ಅಂದ್ರೆ there is a oxidation. ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ, CH3CHO. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಇದು ಯಾವ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್? ಇದು ಅಸೆಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್? CH3, one more carbonyl compound, but here you are going to get ketone. So which is that? Acetone. ಏನಿದು? Acetone. And here you are going to get ketone. Acetone ಅಂದ್ರೆ ketone. Is that clear? So in both the reaction loss of hydrogen ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So loss of hydrogen ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. But tertiary alcohol is extremely reactive towards dehydration, which is formed with the help of carbocation. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, CH3CCH3. In fact, dehydration ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು what will be eliminated? Water would be eliminated. If water is eliminated, you are going to get ಇಲ್ಲಿಂದ OH ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ, ಸಾರಿ, this is alpha and this is beta carbon in the hydrogen eliminate ಆಗುತ್ತೆ, and that electron would come here to give you alkene. So what is this? 2-methyl propane. Tertiary alcohols are more reactive towards dehydration. So therefore ಅಲ್ಲಿ loss of water ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಡಿಹೈಡು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೀಟೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಕೀನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 1, 2, 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, phenol is heated with chloroform in NaOH at 340 Kelvin. What is the product formed? Also give the name of the reaction involved. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೀ ಇದು? ಫಿನಾಲ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ NaOH. ಫಿನಾಲ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ NaOH ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೀಮರ್-ಥೀಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು? ರೀಮರ್-ಥೀಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Is that clear? In the Riemann-Tiemann reaction, what is happening? On the phenol molecule ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, right? You are going to treat it with chloroform in NaOH at 340 Kelvin. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So intermediate product that you are going to get would be ONaCHCl2. ಆಮೇಲೆ with further in the alkaline medium you are going to get ONaCHO, sodium salicyl aldehyde. Upon acid hydrolysis ನಿಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಬರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ OH, ಇಲ್ಲಿ CHO ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಫಿನಾಲ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ NaOH, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್? ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದಕ್ಕೆ
ಇನ್ನೂ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬಿನ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ರೀಮರ್ ಟಿಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇಸ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬಿನ್. ಇದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಇದಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಈಗೇನು ಬರೀತೇನಲ್ಲ ಅದನ್ನಾದರೂ ಬರೀರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫಿನಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, you are having a phenol molecule and you are treating that in presence of NaOH, in presence of NaOH. In presence of NaOH, first of all what you are going to get is, with the loss of water molecule, ನಿಮಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವುಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. and that with OH minus, and that with OH minus, sorry, and that with electrophile. electrophile ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮದು, CCl2 electrophile. is that clear? that will be acting as a electrophile. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ CCl2 would go there and get them. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು CCl2 ಹ್ಯಾಸ್ added to the ortho position. ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಇಫ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್ ದೇರ್, ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಯುವರ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವುಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಅವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ H+ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. So what would you be having? You would be having, ನಿಮ್ಮ O ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ CHCl2 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and here with more OH minus ions, what would be formed here? ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, you have O minus, ಇಲ್ಲೇ CH, OH, OH. 2 Cl's are replaced by OH, and that would be undergoing dehydration to lose water. ಅವಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, CHO, ಇಲ್ಲೇ O ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, Na+ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ONA, which upon acid hydrolysis, what would you be getting? What would you be getting? ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ CHO ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, OH ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಎರಡಕ್ಕೂ 3 marks ಇರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ನಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಅಲ್ಕೀನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಆರ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಅಲ್ಕೀನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಲೈಕ್ CH2, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ CH3, CH2, OH. Ethene, ethene is hydrolyzed to give you what? Ethanol. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್, ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಯಾವ ಅಲ್ಕೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಥೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2, H+ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
that would give the H plus to one of the carbon where electrons are coming. Electron ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ H plus ಬರುತ್ತೆ and ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತೀನಿ, that CH2 would get CH3 now. H plus ಬಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, and these electron would go with oxygen. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು H plus ಇಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ CH3 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು, CH2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ CH3 CH2 ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಈಥೀನ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್, ಈಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, by water molecule. Andre water will act as a nucleophile because of the electrons present. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ CH3 CH2 plus ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So we are going to have water molecule which is rich in electron. With that electron ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what am I going to get? I am going to get CH3, ಇಲ್ಲಿ CH2, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ OH2 ಬರುತ್ತೆ. The oxygen which is having only one lone pair would get a positive charge. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಈಗ, ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಕ್ಸೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ರಿ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬೈ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, CH3 CH2 OH, positive charge. There would be loss of this proton. If the proton goes, this electron would come back on oxygen. ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, CH3 CH2 OH. There is a loss of proton. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. You cannot rule it out also. So ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಅಲ್ಕೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ರಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಅಲ್ಕೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ, hydration of alkene to alcohol aita. Lucas reagent to how do you use to distinguish between primary, secondary, tertiary alcohol aita. How primary, secondary and tertiary alcohols are distinguished with copper with heating at high temperature aita. Amele electrophilic substitution reaction, one of the important one is Riemann-Diamond reaction aitu, where phenol is converted to salicylaldehyde. Is that apart from this there are also more important reactions, but ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳ್ರಿ, especially you have a reactions like phenols do electrophilic substitution reaction, nitration, concentrated nitric acid jote athwa dilute nitric acid jote you are going to get picric acid and you are going to get ortho and para nitrophenol, right? And you can also have bromination with carbon disulfide. You are having a ortho and para in organic medium. In aqueous medium you are going to get 2,4,6 tribromophenol. adu 2 marks kelbodu. And they can also ask you acidity of alcohol and phenol, adunu kuda kelbodu, 2 or 3 marks ku kuda kelbodu. Is that clear? I mean compare the acidity of alcohol and phenol anta kelbodu. Is that clear? Compare the acidity of alcohol and phenol anta kelbodu. Is that clear? So illi ಏನು ಬರೀತೀರಿ, when it comes to alcohol, right, if it loses H plus ion, what will it form? It will form alkoxide ion. But the same ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಿನಾಲು ಆಸ್ ಅ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? The alcohol would form alkoxide ion. Phenol would form phenoxide ion. Howdalla hedi, right? But this alkoxide ion is not stabilized by resonance. Not stabilized by resonance. Whereas phenoxide ion is stabilized by resonance. Is that clear?
ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್. ಅದರದ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ here and then here, you would get this negative charge double bond oxygen, and here we are going to have shift these electrons here. Idu structure barutte, double bond oxygen. Shift them here and this here, you are going to get double electrons, double bond oxygen. Shift them here and then get them here. So double single O minus. These are the resonance structures of phenoxide ion. Therefore phenoxide ion is stabilized by resonance, but the same resonance structure are not there in alkoxide ion because there is no conjugation. And also alkoxide ion is destabilized due to plus I effect of alkyl group. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈಸಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಸಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ H+ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈಸಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ H+ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕು. ಕಂಪೇರ್ ದ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫಿನಾಲನ್ನು ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಗೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಗೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, more stable, easily formed, less stable, not easily formed. Therefore it will act as a good acid. This will not that strong acid. This will not act as that strong acid as compared to phenol. ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. Is that clear, students? Right? Okay, fine. So this is all about alcohol, phenols and ethers. Important questions nodona. That is aldehydes, ketones and carboxylic acids. Okay, right. Ille nodri students, explain aldol condensation with an example for 2 to 3 marks. Each chapter is a huge chapter. Lot of named reactions are there, lot of chemical reactions, preparation with respect to preparation, properties are there. Okay, adrallene important irodu I have chosen. Okay, right. So explain aldol condensation with an example. Basically aldol condensation is for those aldehydes, gottirli idu, for those aldehydes or ketones with what? Alpha hydrogen. ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೀಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೋ, ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Is that clear? Now, if you consider, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, if you consider RCH2CHO, ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. If you consider this in the presence of a base, this alpha carbon has got alpha hydrogens, no? Due to the presence of carbonyl group which is electron withdrawing, carbon, it will easily release hydrogen. So therefore there is a acidic character of these hydrogens. Those hydrogens in the presence of base, if they are lost in the form of water, ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? RCH minus. ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, that will leave the electron there. So ಅವಾಗ you will get this particular compound, right? So which is stabilized by resonance, which we can call it as enolate ion. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು ನಾವು? enolate ion. RCH double bond CO minus H. This is the status of one aldehyde with the alpha hydrogen. Is that clear? One molecule of aldehyde with alpha hydrogen. This enolate ion would be attacking on another molecule, ಇನ್ನೊಂದು molecule ತಗೊಳ್ರಿ containing alpha hydrogen. ಅವಾಗ if these electrons shift here and these electrons shift here, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, with the help of those negative charge it will attack on the carbonyl carbon of another molecule of aldehyde. ಅವಾಗ these electrons will go here.
ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ RCH2 CO ಮೈನಸ್ H ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಬಂತು, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ C ಅಂಡ್ R, ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ H ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ RCH ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. Is that clear? So it will be picking up the H plus ions from the solution and those H plus ions would be adding on here. ಅದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, RCH2 COH H ಕೊಡುತ್ತೆ. and here you are going to form RCH C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು OL ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ, therefore it is called aldol. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, RCH2 ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, RCH2CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ OH ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ H ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. RCH2CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CR, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ CHO ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? aldol ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೋರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸೆಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇದು CH3CHOನೇ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ CH3CHO, ಎರಡು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್? This CH2 would be added on to this particular carbon. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ, CH3CH, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಈಗ ಇದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, that would be becoming OH. and here you are going to add CH2 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಬರುತ್ತೆ CHO ಬರುತ್ತೆ. is that clear? This would be losing molecule of water. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, CH3CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CHO. ಇದರ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಅಸೆಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿಸ್, 1 2 3 4. ಓಕೆ, 3 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ, ಏನಿದು 3 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ, ಟೋಟಲ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟನಲ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 1 2 3 4. ಓಕೆ, ಬ್ಯೂಟ್ 2 in 1 all. ಇದು ನಿಮಗೆ aldol ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರಾಸ್ aldol ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ತಗೊಳ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 1 CH3CHO ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೋರಿ, ಇದು ಅಸೆಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಇದು ಅಸೆಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಎರಡೂದ್ರ ಕಡೆ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋದನ್ನ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, that would give you mixture of products. In order to avoid that, take a molecule where there is alpha hydrogen and another molecule where there is no alpha hydrogen. Aldehyde adru togori, ketone adru togori. I am taking an example of aldehyde and explaining you. Cross aldol condensation ge. So what are you going to do here? Start writing from here. Here is your alpha hydrogen. So if this alpha hydrogen is lost as per the mechanism what I told you, you will get your CH2 here. So start writing from here. Ille nodri HCH. ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು COH ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀರಿ CH2, ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CHO. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 2 and 3. ಏನಿದು 3 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ, ಏನಿದು 3 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೊಪೆನಲ್, 3 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೊಪೆನಲ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಲೂಸಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ವಾಟ್, ಇದು OH ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು, ಇದರಲ್ಲಿ H ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CHO 1 2 3 ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಪ್ 2 in 1 all.
This is your example for cross aldol condensation. Cross aldol condensation. Is that clear? So for aldol condensation, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ CH3, CO, CH3 ಇವೇ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕ್ರಾಸ್ aldol ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅಸಿಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ aldol ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ಗೆ. All that you can practice and be ready with any of them which they can ask. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Right. Next. What is 𝐸𝐻𝑇's reaction? 𝐸𝐻𝑇's reaction and explain. 𝐸𝐻𝑇's reaction is basically for what? It is for the partial oxidation of aromatic compound like a toluene, aromatic hydrocarbon like a toluene. Now toluene if you oxidize it with a stronger oxidizing agent like KMnO4 or K2Cr2O7, it would give you carboxylic acid. In order to avoid that, in order to get only benzaldehyde, so this is what we do with a mild oxidizing agent. So what we do here, the starting reactant is a toluene. So toluene is treated with what? Chromyl chloride, CrO2Cl2 in organic medium like carbon disulfide irabaudu or CCl4 irabaudu. So what is that is going to give you? That is going to give you a complex compound, the brown color. So that is going to give you HCrO2Cl2, HCrO2Cl2. You'll be having OH group there, but you can write this, no problem. Right? This when subjected to acid hydrolysis, H3O plus or H plus, acid hydrolysis, ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? You are going to get this compound decomposed to benzaldehyde. Idu most of the time they ask you for 2 mark, but they may ask you for 3 mark also sometimes. Some additional detail like why it is oxidized by only this, why don't we get benzoic acid, hingondu additional information keli then totally 3 marks kelbodu. Since it is a mild oxidizing agent, carboxylic acid is not obtained. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ toluene here students, and you are going to get a complex compound which is unstable and the color is brown. Acid hydrolyzed to give you what? Benzaldehyde, not benzoic acid. Benzaldehyde, not benzoic acid. Is that clear students? Right. 2 marks for sure. 3 mark with some additional information if asked. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಂದ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ರಿ? ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ RMgX. ಇದೇ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡೈಸ್ಡ್. Solid carbon dioxide, not solid ice. Okay. Solid carbon dioxide, or we can call it as a dry ice. Okay, followed by acid hydrolysis. Okay, you're going to get some product Y here. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಥ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀರಿ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದಂತ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ನನಗೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೀವು ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಫೈನಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರಬೇಕು? 1 ಅಲ್ವಾ? ಫೈನಲಿ 2 ಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದಲ್ಲಿ 1, ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ 1. ಸೊ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುವಂತ
Grignard reagent ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? I can take CH3 MgBr, methyl magnesium bromide. ಇದನ್ನ ನಾನು with carbon dioxide, I have treated it with carbon dioxide. This carbon dioxide will act as an electrophile. Here the polarity, as far as polarity is concerned, magnesium being highly electropositive, so that will be losing electron to this carbon and that develops a negative charge. Yaudidu? Methyl magnesium bromide. Methyl magnesium bromide ನಿಮ್ಮ reaction, ನಿಮ್ಮ reactant. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, this will act as a nucleophile. Is that clear? So now this carbon with a positive charge, as electrons are pulled towards oxygen, more electronegative, this carbon would be added on to this CH3 minus. ಆ CH3 minus ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, it will be added to the carbon of the carbon dioxide. That negative COO minus, that will pull this magnesium. This will give you this addition product. Is that clear, students? This is your Y. Okay, ಇದನ್ನ ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, so that we will have good amount of H plus and OH minus, and those H plus and OH minus will be added where? Your H plus would be added here and OH minus would be added here. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? CH3 CO, CH3 CO OH plus you are going to get MgBr here and OH. So is it your ethanoic acid alva? Ide nimma ethanoic acid tane? Ethanoic acid bantala? So ethanoic acid bantu, you started it from methyl magnesium bromide. So idu nimma balanced equation, idu nimma answer agirbeku. Iste, idu beda. Just to explain you. Is that clear? Amele methyl magnesium bromide is the X we are talking about. Reaction ge eradu methyl magnesium bromide or methyl magnesium chloride, methyl magnesium iodide is also great. Is that clear? So that you can take as a Grignard reagent. Is that clear, students? Right. Amele coming to Kannada reaction. Kannada reaction nodri students, this is for those aldehydes which do not contain alpha hydrogen. ಯಾವ aldehyde ಅಲ್ಲಿ alpha hydrogen ಇರೋದಿಲ್ಲ, they do not contain alpha hydrogen. ಅದಕ್ಕೆ taking benzaldehyde as an example ಅಂದಾರ great, they can also give you formaldehyde also. Is that clear, students? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, we will be taking up 2 molecules of benzaldehyde for Kannada reaction ಅಲ್ಲಿ, 2 molecules of benzaldehyde which is treated with about 50% NaOH. or ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಕುಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಕುಕಪ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದಟ್ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ aldehyde containing no alpha hydrogen. Some concentrated NaOH about 50% is added to that. The reactant formed is X and Y. Which are those reactants? ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ for everything this is your answer. Is that clear? Right. So 50% NaOH, or we can call it as concentrated aqueous NaOH. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, 2 molecules of benzaldehyde containing no alpha hydrogen ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೀವು ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇದನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ they can also give it with formaldehyde. They can also give it with formaldehyde. Same. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುವಂಥ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುವಂಥ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. would give me what? Sodium formate.
ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. methyl alcohol. Mechanism, as far as mechanism is concerned, ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ತೀರಾ ರೇರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ 3 steps. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ benzaldehyde, your OH minus would act as a nucleophile and attack on the carbon of the carbonyl group of the benzaldehyde, and that would give me what? E electron oxygen ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, that would form O minus, and here I would have OH added to this carbon and then I am having H. ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಏನದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನಂಬರ್ 1? ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್, ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ OH ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ O ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ H ಇದೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ದು? 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಕಂಪೌಂಡು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O OH ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ CH, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ H O ಮೈನಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? CH2O minus, is it not? So COOH CH2O minus, right? Yeah, so this is your intermediate, this is your intermediate number 2 andri, this is your intermediate number 3 andri. Is that clear? Step number 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, intermediate 2 ಮತ್ತೆ 3, 2 is a acid, carboxylic acid ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು COOH ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನಂಬರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ದಿಂದ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಂಬರ್ 3ಗೆ ನಿಮಗೆ H ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗಿವ್ H ಪ್ಲಸ್ ಟು ದಿಸ್. H ಪ್ಲಸ್ ಇದು ತಗೊಂಡ್ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ CH2OH ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಕ್ತು, ಇದೇನಾಯ್ತು ಅವಾಗ, ಬೆನ್ಜೋಯೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಆಯಿತು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್, benzoic acid. This we can take it as intermediate number 2. Benzoic acid ನಿಂದ intermediate number 2 ಗೆ ನಮ್ದು H plus transfer ಆಗುತ್ತೆ, which is called as rapid proton transfer as it is carboxylic acid. ಈ CO minus benzoate ion in form ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, it will combine with Na plus from the solution produced by NaOH and that would give you sodium benzoate. ಈ 3 steps ಕೇಳಿದ್ರೆ fine, ಕೇಳಿಲ್ಲ they can ask you this or even this as far as Kannada reactions are concerned. Is that clear students? Yes. From this chapter, apart from this, there are many reactions important, but not for 3 and 4 mark. 3 and 4 mark important ಇರೋದಿಷ್ಟು, but still they can combine and ask you like anything. For example, condensation reactions of aldehydes and ketones with derivatives of ammonia. 2-3 A B C ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. They can ask you any named reactions. Is that clear? Clemenson's reduction, Wolff-Kishner reduction, Rosenmund's reduction with an example, explain ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ they can ask you anything. But all those questions are covered in 2 mark. But coming to 3 mark, these are high chance questions. Is that clear students? With this we shall go to next chapter, amines. Let us look at the important questions from the chapter amines. Okay, first one. Explain Hoffman's degradation reaction with an example. How reaction ಇದು? It is a reaction to prepare primary amines. Explain Hoffman's degradation. Degradation ಅಂತ ಯಾಕಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋತೀರಿ? ಅಮೈಡ್ ತಗೋತೀರಿ, RCONH2. ಅಮೈಡ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು ಬರುವಂಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್
would be less than the reactant. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂತ. So this amide is treated with bromine in NaOH or KOH. Right, we take 4 molecules of NaOH. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The alkyl group present in the amide would be migrating to the nitrogen atom here. So ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? R would migrate with nitrogen to give you RNH2. And then the sodium combines with the bromine to give you sodium bromide plus carbonate Na2CO3. So there will be 2 NaBr here. Plus I would have water. Is that clear? ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಅಮೈಡ್ದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಏನು ಹಾಫ್ಮನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕಂತಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅಮೈಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಮೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. ಯಾವುದು? CH3CONH2 with what? Bromine in NaOH or KOH. Is that clear? So what group would be migrating? Methyl group would be migrating to nitrogen and I would be getting CH3NH2 plus the sodium forms what? Sodium bromide, amele sodium carbonate. The carbon in the amide is lost in the form of carbonate. So nimage water sigutte plus. Okay, so what amide is this? Idu acetamide. Acetamide ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್, or we can call it as methane amine. Which is nothing but what? A primary amine. Is that clear? Explain ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. So therefore we can add one sentence. ಏನಿದು? What we can add? The primary amine formed contains one carbon atom less than the amide which we begin with. ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಅಮೈಡ್ಗಿಂತ ಅಮೈನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 to 3 marks. Explain Gabriel's thaliamide reaction with an example. ಇದು ಕೂಡ it is going to give us primary amine only. Gabriel's thaliamide reaction. So we are going to start with the thaliamide. What is a thaliamide? We have a benzene ring. There is a carbonyl group here, C double bond O group. ಇದಕ್ಕೆ we are going to have NH. ಇದು ನಮ್ಮ ಥಾಲಿಮೈಡ್. Is that clear? Thaliamide. Yes, right. So here this is going to be treated with what? In the alkaline medium, that is KOH. What would that give you? ಅದು ನಿಮಗೆ with the loss of water molecule, ಅದು ನಿಮಗೆ potassium thaliamide ಕೊಡುತ್ತೆ. C double bond O, you would have N and K. The K plus and N minus here. Potassium thaliamide is formed. ಆ potassium thaliamide ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. It will act as a nucleophile. This nucleophile would be attacking on the alkyl group of the alkyl halide that you take. Yes or no? Here we are going to have X as a living group and your nucleophile attacks on this. So what would be lost? K plus and X minus KX anta baritini. You cannot take aryl halide illi. In aryl halide this bond is not easily breakable or nucleophilic substitution reaction easily aryl halide agodilla. So therefore only alkyl halide to be taken. So illi enagutte iga I am going to have the rest of the part as it is, right? Illa ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? The nitrogen would be adding on to the alkyl group. Is that clear? N alkyl thaliamide we can call it as. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? With aqueous NaOH what we get is, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ
ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. CO minus minus Na plus Na plus. And here we would be adding hydrogen from the aqueous medium, and that would give us ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗಲ್ಲಿ primary amine ಸಿಗುತ್ತೆ. We are going to get primary amine. Is that clear? With an example ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತ ತಗೋತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು RX ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು CH3Br ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್. ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, R ಬದಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ R ಬದಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ Gabriel's phthalimide synthesis. Is that clear, students? Right. So this would be N alkyl ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, N methyl phthalimide. And finally that would give you what? Methyl amine. Understood, students? 3 marks for sure. Okay. Next. Explain carbyl amine reaction. Explain carbyl amine reaction with an example. This is the reaction of primary amine. ಯಾವ್ದಿದು? It is a reaction shown by primary amine. Carbyl amine reaction ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು primary amine ತಗೋತೀವಿ. The primary amine is reacting with what? Chloroform in alkaline medium, CHCl3 3KOH. And what is that going to give you? That is going to give you alkyl isocyanide. Alkyl isocyanide and then 3KCl. Alkyl isocyanide and then 3KCl. Is that clear? Plus we would be having what? 3KCl. We have got 3H2. Is that clear? So here ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಐಸೋಸ್ಯಾನೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಐಸೋಸ್ಯಾನೈಡ್. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಓಡರ್. Alkyl isocyanide is having not a pleasant odor. Is that clear, students? Right. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. It is a reaction of only primary amine. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, CH3NH2 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ with what? With chloroform, with NaOH or KOH. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, CH3 cyanide ಅಲ್ಲ, CH3 isocyanide with 3KCl. Need to be heated with 3KCl and water. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, we are having what? Methyl amine. Methyl amine with chloroform in alkaline medium would give you methyl isocyanide. Methyl isocyanide. A foul smelling isocyanide form ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೈನ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. And only the primary amine would give you isocyanide. Therefore, it is a test for primary amine. 3 mark rare, but they can ask you for 2 mark for sure. Is that clear? You don't have 5 mark questions. Okay, most important questions ಯಾವ 5 mark ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ 5 mark ಅಂತ ಇದೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು, 2-3 marks ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ. 4 mark is also rare. 3 marks are there, 2 marks are there. So it will be just combination of those two. Is that clear? Right. Write the reaction of aniline with benzoyl chloride and mention the name of the reaction. Aniline with benzoyl chloride, students. Aniline ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ acidic hydrogen ಇದೆ ತಾನೆ? Yes, NH2. Aniline with benzoyl chloride. What is the benzoyl chloride? C6H5COCl. ಏನಿದು? ಇದು aniline. ಇದು benzoyl chloride. Aniline with benzoyl chloride in presence of the base, like we can take pyridine or we can take NaOH or KOH. Is that clear? ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ,
ಯುವರ್ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ C6H5 CO ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ HCl and this benzoyl group would add on to the nitrogen. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? The acidic hydrogen of the aniline is replaced by benzoyl group C double bond O. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. Is that clear? So this is called as what? N-phenyl benzamide. ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? N-phenyl benzamide. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೇಮ್ ಏನ್ರಿ ಇದು? ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಟನ್ ಬಾಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನಂತಾರ? ಕಾಟನ್ ಬಾಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಸಿಡಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆನೂ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆನ್ಸಾಯಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ benzoylate phenol. Benzoylation of phenol as well as benzoylation of aniline, both of them are called as cotton Bowman reaction. Is that clear? 2 mark for the reaction, name of the products and reactants, and name of the reaction ge 1 mark. 3 marks ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ. What is a Hinsberg's reagent? ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು. What is Hinsberg's reagent? How do you distinguish between primary, secondary and tertiary amines using Hinsberg's reagent? Hinsberg's reagent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ Hinsberg's reagent is nothing but what? Benzene SO2Cl. ಏನಿದು? ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದು ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಡು ಯು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? NH2 ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಆರ್ NH2 ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ HCl ವುಡ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಐ ಗೆಟ್? RNH. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್? HCl is formed. Is that clear? So this is a primary amine. ಇದು ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟು. ಇದರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ದಿಸ್ ಬಿ? N-alkyl ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್, N-alkyl ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫಮೈಡ್. ಎಸ್, N-alkyl ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫಮೈಡ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ alkaline medium, soluble in alkali, it is soluble in base. Is that clear? ಯಾವುದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಜೊತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, you are definitely going to get the precipitate again. R, H and Cl would be lost. Yes, and that would give me R, N, R. Illi the same part again. You would get NN dialkyl benzene sulfamide. NN dialkyl benzene sulfamide. Okay na? So what is this? This is ಇಲ್ಲಿ acidic hydrogen ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ತರ. So therefore it is precipitate but it is insoluble. Acidic hydrogen ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is insoluble in alkali. ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಈ ತರ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನೀವು ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ R, N, R and R, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ನಾವು ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಯಾವುದು, ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್?
ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ರಿಯೇಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಆದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? What is Hinsberg's reagent? 1 mark showing which is primary, which is secondary, which is tertiary is, the 2 to 3 marks. Is that clear, students? Right. Next, coming to biomolecules. Apart from this, there are also other important things. Is that clear? Like what? Electrophilic substitution reactions, bromination, controlled bromination, nitration, sulfonation. Adanu kuda odkodri. But that is not definitely for 3 marks. In very rare chance. Is that clear? So therefore, these are the important things I have chosen. With that, we can go to biomolecules. Biomolecules alli nodi students, most important ಏನಂತಂದ್ರೆ the Haworth structure of all this, glucose, fructose, sucrose, maltose, lactose. Is that clear? And you have polysaccharides, starch, cellulose. Other structures, those are only mainly important things. Other than that, the denaturation, primary structure, secondary structure, peptide bonds, so all those are for 1 mark, 2 marks. Is that clear, students? Right? So structures only I am going to focus more, so you can learn all these structures. In other than that, most important antandre ನೀವು elucidation of open chain structure of glucose ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you will be ready for at least 3 to 4 questions. Like ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ elucidation of structure of ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಬೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆಮೇಲೆ 4 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ C6H12O6 ಇದು ಓದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, how do you show that the glucose has an aldehyde structure? ಆವಾಗ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವುದು? the glucose what we have, it is reacting with hydroxyl amine to give me oxime. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ it is reacting, this glucose is reacting with hydroxyl amine to give me oxime, and it is reacting with hydrogen cyanide to give you cyanohydrin. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ವಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಇಟ್, ಆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಗ್ಲುಕಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ aldehydic group, because ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ HCN ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ, ಎಂಟೈರ್ ಎಲಿಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ಫಟಾಫಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ಅಸೆಟೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಸೆಟೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಅಸೆಟೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಸೆಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. CH3CO4, CH3CO1, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಅದು ಅಸೆಟೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. So this proves that there are 5 OH groups. ಇದು 2 marks question. How do you prove that there are 5 OH groups? ಆ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. We can start it with oxidizing the ಗ್ಲುಕಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಗ್ಲುಕಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಒಂದು COH ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, CH2OH ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಗ್ಲುಕಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ CH2OH ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ COOH ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು CHO ಇದೆ, ಒಂದು CH2OH ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವೆರಡು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, aldehyde to carboxylic acid, alcohol to carboxylic acid. Is that clear? So
ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಗ್ಲುಕಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಕರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲುಕಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಂದ ನಮಗೊಂದು COH ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು COH ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಆರ್ secondary alcoholic groups. Is that clear? Straight chain glucose and we are going to treat it with hydrogen iodide, and that would give you N-hexane, the open chain. That confirms it is having a straight chain. Is that clear, students? ಇದನ್ನ ಈಸಿಲಿ ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ? ಏನೇನು ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪೇ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಜೊತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಚೈನ್ N-hexane ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ನಿಂದ ರಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಏನು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು N-hexane ಅಂತ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ದು ಫಿಶರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹೆವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ OH ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ OH ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್. as simple as that in the Hayward structure. ಇದು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದು ಹೆವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಫಿಶರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್. ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಫ್ಯೂರಾನೋಸ್. ಫ್ಯೂರಾನೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್, ಪೈರಾನೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಮೆಂಬರ್ಡ್. 6 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಫ್ಯೂರಾನೋಸ್. ಅವ ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದು? OH is on the right side. And here we are having OH on the left side, and that makes it beta, and this makes it alpha. Is that clear, students? Right. So whatever is on the right side comes at the bottom. Whatever is on the left side comes at the top. Left irodu at the top. Just like that, you remember. Is that clear, students? Right. Glucose aitu, fructose aitu. Now coming to disaccharide. Yavadu? Sucrose. Sucrose do ಫಿಶರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಹೆವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಫ್ ದ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಫ್ ದ ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇವನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಲ್ಟೋಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? 2 ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 4th of one carbon, one group, one glucose, and the first of the another glucose. 4th of one glucose unit, first carbon of another glucose unit. As simple as that. Is that clear? Very important again. Rest of the part is same. Is that clear? ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? We are having glucose unit and galactose unit. And this glucose is beta D glucose and beta D galactose. Is that clear? Beta is purely telling you that OH on the first carbon atom is on the left side. But illu kuda again 4th of one beta D glucose and first carbon of another beta D galactose. Is that clear? 4th of one unit, first of the other unit. First of what? The glucose unit. 4th of what? The galactose unit. Is that clear? This is about lactose. Very important again. Most probably you will questions. Right? And then you have starch. Starch alli enide? You have got amylo structure as well as amylopectin structure. So in both we are having got alpha D glucose are there. Alpha D glucose amylose alli, they are linking from first carbon to 4th carbon to form a chain. And here first carbon to 4th carbon. When branching is done from first carbon to 6th carbon, remember amylopectin alli branching irutte,
amylose ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ alpha D glucose. alpha D glucose, beta D glucose, fructose, galactose ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅದಾವ ಲಿಂಕೇಜ್ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆರಿ ಈಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ದೇರ್. In cellulose again, the linkage is between the first carbon, 1, 2, 3, 4 again, first and fourth. Is that clear? Got it? Again, alpha D glucose we are having, right? The cellulose structure is polymer of alpha D glucose. Is that clear, students? Right. And then you have RBC, RBC RNA and DNA. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ polynucleotide. What is a nucleotide? Nucleotide is containing 3 components. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಶುಗರು, ಒಂದು ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇಸ್. Is that clear? So we have a sugar, we have a base, and we have a phosphoric acid. And such groups, ಒಂದು ಶುಗರು, ಒಂದು ಬೇಸು, ಒಂದು ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್, and they are linked with each other to form phosphodiester linkage. Nucleotide, polynucleotides. Polynucleotides are nothing but nucleic acids. Nucleic acids, the polymerized structure. How nucleic acids are formed, how polynucleotides are formed ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. This is one nucleotide, this is another nucleotide. Is that clear? They are linking with 5th carbon of one nucleotide with the 3rd point of the another nucleotide, and that is going to give you such repetition of this will give you polynucleotide. Is that clear, students? Apart from this, in biomolecules there are also other important things for 1 and 2 mark. Reducing, non-reducing, adella 1 mark 2 mark alli ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. Pay attention and learn there. Is that clear? And then you have amino acids, alpha amino acids, some examples. And deficiency of vitamins, the disease, yav disease yav deficiency yav disease barutte, all those things, they're extremely important. Is that denaturation of proteins, so primary, secondary, tertiary structure of proteins, so they're all 1 and 2 marks question individually keltare. Is that clear, students? I think it was extremely useful for you, right? All these important questions, 99% ide questions nimage exam alli barutte. There can be some surprise, but definitely shock antu agodilla. Istu ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will be confident and sufficient for your board exam. Is that clear? I wish you all the very best for your preparation as well as your exam. God bless you all. All the very best, and do not distract yourself. Please be more focused as your exam dates are coming very near, right? I wish you all very, very best once again. Bye for now. I will see you all in the next video for any other chapter, right? Bye everyone.